znate šta sam provalio u stvari? Fun fact, provalio sam da Logitech G Drive je najgori program koji je neko izmislio u životu. Ali treba mi da bi znao na koliko mi je posto baterija. Znači, program je samo najgori program ikad napravljen, koga napravi svakom čast. Ali nema veze. It's okay. Sve je lagano, sve opušteno, sad bi trebalo da radi kako treba, ja se nadam sve. Samo je Logitech G Drive ilo boostovan program i to je to, no, vado vidu. Svako znate što sam rekao u početku, tako da lagana priča. Gde si stao s gameplayem? Stali smo, boga mi smo ga polomili jako. Giga jako. Stjanović, ti si čuo taj uvod, nemoj se pretvaraš da nisi. To što sam bio mutova, ne znači vi niste čuli intro. Samo to želim da kažem. LOL sutra, prekosutra za neki dan, vidjet ćemo. Igra se malo Hogwarts Legacy-a, nismo je dovoljno igrali sinoć. Tako da, Switch, šta da radim? Znači, ako ništa ranije sam počeo palim streamove, tako da to je bar cool. Više ne palim ono u 11, nego palim u neko normalno vreme, tako da da. Avantura se danas nastavlja, questovi se nastavljaju, idemo da vozimo dalje, igra još jednom apsolutno prelepa. Vidimo da ovde možete praviti novog lika ako hoćete, tako da neko je pitao kako se pravi nov lik samo ovde. Lagano sviče. Rekao sam se truditi da budu raniji streamovi, tako da mislim da samo klikćemo ovde i nastavljamo tamo gde smo stali, ljudi moji, večeras. Apsolutan chill, bacamo minimum 6 sati streama, znamo gde smo se log-offovali, to je finalni put. Tako da da, plan je da nastavimo i da snimimo, rokamo ga jako, tako da idemo da prelazimo apsolutno sve. I da, ako se sećate, popeli smo se ovdje, vidimo da možemo gledamo kroz ovaj teleskop gore u planine. I da, plan je bukvalno kažem samo da nastavimo tamo gde smo stali, tako da ljudi moji od starta šimnite taj like, zavalite se na stolicu, uzmite neke kokice i čip, šta god volite da jedete, grickate nešto da popijete i uživajte u još jedno 6 sati Legacy of Hogwartsa minimum. Idemo ljudi moji da ga lovimo. Da vidimo šta smo radili sinoć, dokle smo stigli. Ako se ne varam, mislim da imamo jedan big quest, ali ima još dosta stvari koje bi trebali da uradimo, tako da trebaju nam enemies. What the fuck? Dobro, znači imamo Profesor Sharp, imamo ovo, dobro. Okej. Dogweed, Deadcap, to bi trebalo da bude vamo. Venomous, to nam treba i Mandrake on multiple enemies simultaneously. Dobro, ajmo jedan po jedan ovako da radimo, mislim da je to skroz okej. Svako mislim da nam i tamo stoji dalje Hogsmeade mapa da vidimo što ima dalje. I talente ćemo raditi, tako je, sve ćemo da radimo, samo da vidimo gde mi je... Ne to... Tombs and Scrolls, Ollivanders, Sporting Needs. Potovi. Emporium. Sad je pitanje gde se nalazi. Ne znam da li može se pojavi, to je da li možemo da nađemo da kucamo u searchu nekom negde. Jer u suštini, mislim, nama sad ovde piše gde bi trebali da idemo. Trebali bi da idemo u Dogweed and Deadcap. Da. Ajde idemo da li će ovako samo da mi da samo da istrakujem, a ako neće... Da, ne da mi da pratim, okej. Dobro, ne znam da li ima Mandrake uopšte, nije. Focus potove, Thunderbird, Visiti, Mandrake. Unlock the Crane Mandrake Seeds, Dogweed and Deadcap, okej, gde nam je ovo, to je pitanje. Sad ćemo da vidimo, mislim, gore nemamo search bar, tako da... Ovdje su nam eventovi, ovdje su nam najbitnije stvari, da, znači ništa od toga. Ovdje su nam trailovi koje možemo da vidimo na mapi. Mislim da bukvalno ja moram u Hogsmeade idem, zar ne? Mora da je ovdje negdje, bukvalno nema gdje drugdje da bude.
Nisam siguran gde bi moglo da bude. Sad razmišljam. A što je najgore, ne mogu tražiti. Ili ima neku ideju gde bi to moglo da bude? Nikola je apsolutno ništa, samo odmara malo. Sile, desi. Gde bi to moglo da bude? Sad razmišljam. Da, ja ne mogu da ga tražim uopšte, tako da to je malo... To je malo unlucky. Ali ajde možda možemo... Možda ima samo ovaj drugi quest, samo idemo na ovaj drugi, pa ovaj kad budemo uradili. Invisibility pot je Pipinovi potovi, to znamo, tako da. To bi trebalo da bude fajn. To znamo da je u Hogsmeadu. Pippin's Potions, evo su Pippin's Potions ovdje, tako da. Portamo se tu. Idemo dalje. Ta valjda ćemo naći usput, tako da trebalo bi da je okej. Lagana cesta sadjica omiljeni. To me ne jela, brat moj, hvala ti puno. Idemo da nađemo Pipinove potove. Jer meni piše ovdje da je to quest za njega, sad me baš zanima. Ne, on mi samo daje još neki šta bio ovdje tu puši si. We have everything a young student might need when it comes to Daryl kolege, uživaj. Malo je laki što kvidića nema, slažem se. Šta nam treba? Treba nam invisibility i thunder pot. Acquire and use thunder against enemies. Dobro, to možemo da uradimo lagano. Bye. What can I do for you today? Ok, znači treba nam Thunderbrew pot i treba nam Invisibility pot. A wise decision. Thank you. Vrate, mili, odakle mi keša toliko, alo. Lakše malo Pipine. Dobro, ništa, mislim, I guess da prodajemo sve što imamo, jer ono, nema se para, ljudi, nema se para. Prodajemo najjaču opremu ikada, nemamo dinara. Da se radi. Bar smo malo, dobro. To smo radili. Ja mislim da on sad nema ništa. Treba nam još Mendrik recepta. Nisam siguran da nam je to. Sad razmišljam. Da, ovdje nema ništa. I hope to see you again. Farewell for now. Hogsmeade vrh. Ovdje gore. Nice! Bravo. To je to. Jer mogu da ga... Što je ovo? Aha, ovo sam super. Jedina stvar ovdje je što ovdje ne možemo da letimo metlom, jer da moramo da... Ups, pogrešno dume, my bad. Ja sam pritisam T. Zamalo skočim dole, brate. Aha, moramo vuda. Ok. Ali se legenda desi. Unlucky, Quidditch šta, da, Quidditch će verovatno u nekom trenutku, mislim da li će biti DLC, šta će raditi s Quidditchom, nisam siguran, ali... Ko zna, možda jednom I... Ups. Ti mi trebaš. Možda u jednom trenutku I ubace neki PvP Quidditch, ko će ga znati? Ja sam siguran da bi bio hit da to ikad urade, a sad da će to ikad uraditi, ko će ga znati? Magični vitez, realno najjači. Smo našli random oklop. Ok, šta smo rekli da nam treba? Treba nam... Mislim da nam treba... Venomous Tentacula. I... Je li ovo seed? Ok, nije. Mislim da nam treba to I treba nam Mandrake, ako se ne varam. Tako ćemo da imamo. Da, moramo da iskoristimo I Mandrake nam također treba. Dobro, ništa. Ajmo ovako. Mislim, imamo uvek plan, ljudi. Uvek uletimo u Forbidden Forest, vidimo šta ima tamo, šta se radi. Come on inside. Oh, watch yourself. Hello. Oh, hello. Sorry, I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. Zverki, ja se nadam ćemo stići do njih, da? It's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Vidjet ćemo kako će proći. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't a constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Okay. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Ok. Od talenta nisam još ništa izabrao, nisam još.
What do you have for sale? Lako, stićemo i dotle. Onda ćemo sad magije sve. Let's say we show you some of what's available. Evo ga Mendri, kaže 500. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. Ništa, Mendrik smo uzeli i to je to manje više. Sad smo manje više sve završili. I sad onda idemo u Forbidden Forest. Mislim, to nam je bilo između, ako se ne varam, Hogwartsa dole. Hogwartsa, what the fuck. Gdje mi je sad? Čekaj. Ovdje i onda ovdje. Ja mislim da je... A šta je ovo ovdje? A to nam je sve... Ja mislim da je ovo u teoriji... Ja mislim da je to u teoriji onaj deo unutra da ima protivnika 100%. Treba mi brda protivnika, tako da sad je poenta da uletimo, da iskoristimo da iskoristimo sve. Ali mi treba neko mesto da ima brda protivnika, tako da... Ja ne znam što radi Thunderbolt pot, to je malo laki što nemam taj info, ali nema veze. Aha, dobro. Ništa. I know it isn't Nora Treadwell's precious little guardian. Marvelous strike! You're a slippery little shrimp. Ovo je loše. Evo ja, level 20 protivnici, Šali se, brato, pusti se, lagano, šta ti je? Vidi se, nije toliko ozbiljno, bro, calm down. Te, bra, zašto me juri Zevs, alo, što me Zevs napao, ljudi? Te, bra, zašto mi je bacio oluju na glavu? Dobro, hoće li nestati ovo oluje, ne razumijem. Ok, ljudi, sve je cool, sve je opušteno. Ok, i pobegli smo od Zevsa, brate. Zevs lično uleteo da se bije s nama. Ok. Znači, sad trebamo da bacimo Mendrik i ovu Venomous tentakulu. Tu kaže. A castle. Must have been quite stately in its time. Evo su ovdje, gde su? Mislim, treba mi protivnik koji nije level 20 tamo. Da me ne šutaju stvari tek tako. A, to je moj Thunderpot. Ja se uplašio, brate. Gledam, rekao šta se događa. Evo su gore. Okej. Kaže... Venomous tentakula. Imamo sad, evo su 1, 2... Thinking in terms of good and evil merely indicates a limited imagination, in my opinion. Poacher duelist. Ajmo ovako. This is almost too easy. Aha, ovo turret. Sama Heimerdinger sad. Mendrik. Moram da ga... Confringo! Brate, Confringo, ne može Confringo! Expelliarmus! Potato! Može ovo. Afraid to take a hit. Simon's all finished. To je to, uspeli smo. Abort mission, mislim nije abort mission se sad... Incendio! Šta je tamo, bre? Expelliarmus! Confringo! Skoro Confringo ga puca. Incendio! To je to. Još jedan Dark Wizard za... Još jedan Dark Wizard i... Revelio! Lojmok, samo da ima nešto ovdje da se pokupi. Kad smo ih već poubijali, sve da im uzemo i pare koje su ostavili na zemlji. Ali ima gore nešto, ima neki chest ovdje 100%, evo ga ovdje pitao. To je to. Idemo da ih otpljačkamo skoro sad, nema šta.
Što je ono pećina neka? Au. Stvarno moram ovako da ciljam. Ne moram ovako da ciljam, ovo treba se kupi. Ok, ovdje je neka pećina, legit. Znaš da me zanima šta je unutra? Ajmo njima šta je unutra, čite. Ko zna šta je ovdje, ali iskreno sam raspoložen. What the fuck? Au, da skočimo unutra, šta kažeš ti? Revelio. Da li da skočimo unutra ili da ne skočimo unutra? Možda se ništa ne dogodi. A možda ako skočimo unutra, odvede me vrtlog dole i onda se pojavimo negdje drugdje. Koja je šansa da skačemo, a? Ajde, realno, ajde skočimo, ajde skočimo. O! Ima dive, okej. O! Šta je ovo? Ovdje je neki veliki chest. Ok, lagani Quidditch gloves. Ma lagani stonks, ako mene pitati. To je to, ja sam znao da ovdje mora da ima nešto. E sad, ali ovdje ne možemo prođati. Incendio! Ne možemo nije spržimo ovo, ništa. E, ljudi moji, sad smo rešili dve stvari, sad možemo se vratimo lepo u Hogwartsko, ljudi. Imamo 2 questa tu, tako da učimo Wingardium Leviosu. Ne znam li imam sam ovdje negdje. Imamo ovdje. Imamo ovdje, realno dovoljno blizu, dovoljno blizu. Sad ćemo naučimo 2 nove magije. Hoću Lav također veliki pozdrav veče. Hoću da naučim što više spelova i onda da napravimo build za našeg lika. Već imamo dosta talenta, mislim da. Znam šta hoću da radim sa likom sigurno, samo moram da napravim neki jako dobar build. Znači mora da mi bude smislen, to je jako bitno. Znam li mogu da... Summoner's Court... Ovo mi se sviđa. Ok, mi se super oblinkovo da uradimo taj Summoner's Court. Idemo se bijemo s nekim, što da ne, ljudi. Ćemo da naučimo još 2 spela. O ne. A fuck it. Fuck it, ja moram ovo da uradim, moram da osvetim Mogu da verujem da igram ovo opet. Moram se osvetim od prošlog puta. Ovo je jedin igra koju sam izgubio i ovo stvarno nije u redu, tako da... What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent. Outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Ajmo. Oh my god, zašto chat? Chat je spor. Chat, pritisnite F5. Mislim da je chat je malo zabav. Chat je bagovo. I'm in. Šehra, jeste, sve samo pauzira. Hoću postanem Voldem. Pa malo, mora malo. Šta kaže, koje su pravila? What the fuck? Ovaj lik je boostovan. Ovaj lik je prebustovan, ovaj lik je boostovana životinja, ljudi. Sad ćete vidjeti kako to pravi profesionalac radi. Ma da. To je to, vodimo. Not bad. Akio. Ovo ne valja, ljudi, ovo ne valja. Možda mogu da mi izbacim, šta mislite, mogu mi izbacim loptu ovdje? Mislim mogu mi izbacim loptu ovdje. Ili da zaglavim svoje. Mislim da mogu da izbacim njegovu ovdje. Ako baš jako povučem odavde, mislim ću izbaciti njegovu loptu odavde. Padni! To je to, bre! Aggression wins. Aggression wins, ljudi, to je to. I sad će ovaj da se istripuje skroz i da izgubi. Fuck. Jeste sad, brate! Roberto Carlose, nisam te prepoznao. Sad ću mu izbacim loptu skroz. Ako izbacim njegovu loptu, ja pobeđujem. Tako. To je play, ljudi, to je play. Samo izbacim loptu i to je to. Ne! To je to. Haha, GG. Kad nemamo skilla, imamo snage. You beat me. Sedi dole jedan, baki. Gdje si pošao? GG's. Morao sam da se osvetim nakon što me prebila ova. Ne može, to je gotovo.
Come now, nemoj da Leander. budeš There's no need for Sofi, that. Nerilko baca Fine, lagani, you're never, good. Nerilko lane fadi. Better than I am, at least. Na I'll podršci let the others know lagani, you're good bronzi, enough to keep Felix. playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Okay. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested and that you passed. Dobro, znači sad imamo dalje da vozimo. Jesmo dobili neki wand handle, na primjer. Ja sam bolji, Nunu, tako je. Evo ga, plus jedan talent point. Ok. Idemo da skautujemo još neke questove, možda male po Hogwartsu. Sad ćemo da imamo što imamo ovde. Ovde imamo Neil. Dobro, Neil nam se ne sviđa. Neil nam nije nešto gotivo, njega baš ne volimo. Dobro. Garrett Weasley nas ne zanima još. Dobro, ništa. Ajmo ovako. Idemo Wingardium Leviosa, to je prva stvar. Ovdje je najveća tuga što... mogu! Let's go! Let's go, bre! Koliko je brutalno kad letiš na metli ovako. A čekaj, sad ne mogu voda da prođem. Fuck, šale sam se. Mislim da mi auto petting baš i ne voli što sam na metli najiskreniji, ali... Pa ne želim da enterujem dok sam mountovan, želim da siđem. Okej, skočili smo. Imamo vatrenu metlu, jeste vidjeli to, ljudi? Gledajte ovo. Ovo je nova vatrena metla. Pogledajte kako je opasna. Realno metla kida. Idemo da rešimo quest. Moramo da naučimo Wingardium Leviosu. Znaš što je to spell koji... mislim, ako igrate Harry Potter, morate znati Wingardium Leviosu, ne možete mi daći. Zamisli igraš Harry Potter igru i ne znaš Wingardium Leviosu. To je kriminal. To je protiv zakonit, uvidio. Ej, oj! Stani, pa ne Boška, pa čekaj, stani, ne... Ubi ga! Šta mu uradi, čoveče Boži? Šta ti je skrivio? Možemo da ga popravimo? Čekaj, da možemo ga popravimo. Reparo. Mislim da nema pomoći. Nema. Ljudi, žao mi je, dao sam sve od sebe, probao sam, ali... Očigledno, kao što vidite, ne možemo mu pomoći. Oko Šivana kad Drejka ubije. Udri svog na svoga. Dobro, idemo na... najbitniju magiju u igri. Ja sam prokomentarišem nešto, mnogo mi je drago što nisam. Gladan kupus. Ja sam samo došao da naučim Wingardium Leviosu, ne razumijem o čemu se radi ovdje. Šta je ovo ovdje? Ovo ne ovdje. A mogu da interaptujem i da ovdje na pola, kažem, quest. I've completed my assignments, Professor. Daj mi Wingardium Leviosu. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso. Jesmo. So you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice forceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Otvore, letim. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of space. Desni, levi, space F. Desni, levi, space F. To je to. Op! Za malo. Ekslik, brat moj. To je to. Učili smo Wingardium Leviosu. Čemo testiramo malo, a? Okej. Ajde da probamo, gde mi je? Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse.
I've set some crates out for you in the next room. Wingardium Leviosa. You're a natural. Wow! Čekaj, mogu da je nabodem s ovom kutijom sad? Samo da virnem. Ne mogu, ne prima damage, ljudi, probao sam. A dobro, iskreno je cool, ovako možemo da idemo i ovako da mašemo, da se uplaše protivnici od kutije. Iskreno, good stuff. Hajmo moja kutijo, idemo u osvajanja dalje. Šebil, mogu stavim kutiju na glavu, čekajte, stavite. Fuck. Ode kutija, ljudi. Propade kutija, šta da se radi. Sad idemo dalje. Ljudi. Što najgore, stavio sam neki waypoint bez ikakvog razloga, tako da morat ću to da uklonim. Kako da skinem checkpoint, sad to je pitanje. Što meni je checkpointovano nešto ovdje. Evo ga, remove waypoint. Nije checkpointovano, nego waypointovano, to sam teo da kažem. Sad radim posljednjeg bossa i taman da me ubije kutija mu padne na glavu. To je long game, ja sam u stvari bacio, gađu sam posljednjeg bossa s kutijom, samo znate. Zamisli koji je long game. Bijem se, ostanem na jednu healthu i samo kutija padne na glavu i reši ga. Revelio. Samo da imamo što imamo ovdje na brzak. Dobro, ovo još ne mogu, ovdje imamo brave neke. Have you finished your assignments? Naravno da jesam. I finished the tasks, Professor. Vidjet ćemo Popoviću, vozimo ga večeras. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Nema šta. Želja da desi. Sve je lagano, bilo? Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Profesor Hater. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Ajmo da imamo šta radi Defindo. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. Easy. Ne može, treba mi magija za otključavanje katanaca. Šta radi Defindo, sad to je pitanje. Sad ćemo dobiti šta radi Defindo. It seems you have a grasp on Defindo. Defindo nam je, šta nam je, where the fuck is Defindo? Alo ljudi, gdje je Defindo, se stavite polako, ovo je Defindo. Šta kaže? Slashes objects and enemies from afar dealing considerable damage. Ju? Ovo neki napad. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. What the fuck? Ljudi, ovo je Krilinov disk, kako se zove ni Krilinov disk? Sad sam čelav i bacan disk, ljudi, to je to. To je sve što sam želeo od Harry Pottera, u stvari. Još samo oklop da obučem i to je to, gledaj to. As I mentioned earlier, Defindo can be versatile but Bro, distrakto, disk lagani. Ljudi, pazite, ovo su slotovi koje još nisam otključao. Tako da, sada moram da smislim neki insane build i onda ću poslije da uložim u talente, samo moram da vidim kako da otključam Forbidden Curse-ove, ti Dark Arts. Jer mislim da mi je plan Expelliarmus, Blood Curse je dobar, Flipendo ne, Enduring Curse je dobar, to mi treba. Crucio Master nam definitivno treba. Curse Seper i Avada. Jedina unlucky stvar je što ne mogu recimo da uradim ovdje i da onda uradim ovdje i da imamo Incendio koji aplayuje AOE Curse. To bi bilo bolesno dobro. Recimo. Ali ovdje ima baš dosta cool stvari. Nisam siguran, ali mislim da imam neku ideju. Spell knowledge je nešto što mislim što svako morati da radim, mislim ovdje. Što ovdje samo treba previše vremena. Ancient Magic Throw. Catches and throws disarm enemy weapons. Znači ovo se igra sa Expelliarmusom, mislim.
Ovo je isto cool. Onda ovdje posle možemo. Ajde vidjet ćemo, kaže, svako ćemo vidjeti, idemo da pokupimo kolekciju, idemo da uradimo još neki quest, pa ćemo smislimo šta i kako posle. Ovo smo dobili, vidi masku, what the fuck. Nice. I dobili smo ovdje nešto. Ovo su mi samo informacije o protivnicima. Jako je cool, bukvalno piše svako protivnika koga nađete, piše kao kako da ga pobedite, što je jako, jako fun. Tako da ako ima neki lakši način ili nešto što kao nisam video, igra mi kaže. To je jako good stuff. Što smo ovdje dobili? Aha. Ok, u stvari čekaj, stanite, samo sekund. Znači, znam jedan talent koji uzimam sigurno. Znate što je najgora stvar? U ovoj igri ne možete da respekujete talente. Znači, to je jedna jako bitna stvar. Znači, talenti ne mogu biti respekovani. Znači, ako jednom stavim na nešto, to je kraj. Zato sad razmišljam toliko šta da stavim, jer ne postoji, znači ne mogu da ga, ne mogu da respekujem, ali ono što znam da sigurno hoću, jeste spell knowledge. Znači, spell knowledge apsolutno mi treba. Spell knowledge mi sigurno treba, jer mi spell knowledge omogućava da pravim komboje. Tako da spell knowledge mi 100% treba. To je jedina stvar koju znam da mi treba 100%. I mimo toga, mislim mi ne treba ništa ovdje da mi je baš insane. I sad šta je fora? Sad kad uradimo ovako, odemo ovdje, onda realno sad mogu da radim, da postavim recimo neki utility stvari ili nešto drugo što mi na primjer treba. Možda recimo ovo ovdje, recimo paro i recimo neki Wingardium Leviosa, na primjer. I sad onda ovdje imamo, vidite, mogu samo recimo da uzem i sad nemam pojma, bijem se ovako, bacim i onda mogu F2 i onda mogu da nastavim da radim kombo. Tako da to je poenta. Znači poenta je da u suštini mogu da imam 2 ili 3 seta spelova, što je jako cool. S tim da, kad sam to rekao, mogu bi samo da vidim ovo. Actually, ovo je fine. Imam Leviosa, imam ovo, mislim da to skroz ok. Dobro. Idemo dalje. Verovatno će biti za sve spelove, ali nema veze. Dobro, ništa. Idemo da nastavimo sa rešavanjem main questa polako. Idemo do Profesor Figa da vidimo šta on radi i da započnemo main story polako. Mi da otvorim vrata, nice, ti on gore. Ok. Idemo polako. Mislim da je svako fine da imamo kombat i onda imamo... Duncan owes his reputation to you. Mislim, fora što ću ja verovatno imati jedan slot sa Forbidden kletvom. To je sa Forbidden magijom. Ok. Ja gledam, hoću kroz zid. Šta je ovdje? Ništa, ovo je gore. Ovdje ne možemo da uđemo ovdje WC, možemo što bi ušli WC. Ja znam, idemo pustimo vodu sad. Odlično, možemo napustiti. Dobili smo face item, to poslije kad budemo išli u sobu i on bi trebao da je ovdje. Revelio! Ajmo da vidimo. Dobili smo realno solidne rukavice, why not? Tu ćemo samo da stavimo Dark Arts Gloves. I dobili smo ovo što realno ne znamo šta je. Legendary! Actually Legendary je beast. To ću morati posle da odem da proverim gdje je to, tako da. To ćemo posle vidjeti. Cenim da je jeftinije kupiti Sony, mislim. Ako samo specifičaš za ove igraš, verovatno je samo jeftinije kupiti Sony. Ajmo da imamo main story, nastavlja se. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too.
But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Dobro, sad samo vraćamo tamo gdje smo bili. Da, evo idemo sad, to je to. Idemo. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Open world. Oh, Peeves. Okay. Da, ovdje smo imali portal, svako nas tu... Spremni smo, dođi, deko, idemo. Ajmo da vidimo šta kaže priča. To think it was beneath us all this time. Okej. Ali zašto sam na njega doveo? Zar ne bi ja sam trebao da dođem? Sad nije ni meni 100% jasno ovdje. Igrica je samo bolja, bukvalno je samo bolja. Predobra igra, predobra. Znači, kažem, jučer sam igrao preko 8 sati i dalje sam jedao čekao da upalim danas stream. Znači, toliko sam zaražen s ovom igrom. Okej, pobuđala knjiga. This looks promising. What the fuck se događa? Jedno ću u nekom trenutku da krene, samo ne znam da li će ovdje. Map. There's Hogsmeade. Okej, čita mapu. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Ali srećan. Što ne pojavi onaj brat u ramu, to. Vidi, gdje je nesto? What the fuck, bio je tu, ali... Što je najče bio u toj slici na sredini. To za ženu kaže 100%, to smo povatali smo toliko. Gdje nam je? Des, brate, šima. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Pogledaj što je stao u... How do you do, Professor Fig? And you, my young friend. See now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Da. You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well.
The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Znači, Fig može mi pomoći da nađemo, ali ja radim solo, nema Dukio, nema veze. To je okej, to je okej. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Okay. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Ovo je najbitniji quest, ovo mora full top secret, nema šta. Dobro, u redu. MAXIMUS. Što smo mi dobili ovdje? Flipendo. Što mi treba malo više pare, mislim, tako da... Mislim da samo radimo ovo. I mislim da samo idemo na... Mislim, ovo je verovatno negde, da. Žu, gde je ovo, brate mili, gledaj je Hogsmeade. Žu, okej. Idemo. Da, Voldemort i Dumbledore se još nisu rodili, da. Ovo je bilo 200 godina pre Harry Pottera i sve što smo videli. Kako da prođemo kroz šumu i da ne primimo damage? Nobody will miss one measly little student. Samo preletimo preko. Easy. Eno ga tvori. Ko je lepo, gle Hogwarts sam. Okej, idemo. Sad, realno, ja znam da ovdje dole ima neki chest. Ja bi u teoriji mogao samo se spustim dole. O, ne, gledajte crvene tačke na mapi. Ajde, samo da vidim šta je, pa idemo odmah space gore. Samo da vidim šta je. Dobro, malo ih je previše. Ja rekao, sad ću se obogatim, brate, sa laganim chestom kad međutim. Možda bi mogo da ih izridujem, nemam pojma. Ne, idemo rešimo quest, Protego! Good Bringo! You haven't... I'll watch the light go out of your eyes. What the fuck? Rookwoods don't go there. What have you done? Protego! You
Protegu ga u glavu jako. Ju, brat. Confringo! That's proper feeble, that is! It's Ringo! Reducto! Better like next time! That's the defender! Confringo! Confringo! Expelliarmus! Slow! Incendio! Oh! Confringo! I'm super! Expelliarmus! Defender! Kako sam uletao da ih pokradem na maks, alo. Skemovo sam ih jako. Uspeo sam, ljudi. Moja misija je gotova. Ma jok te, bra, šta vam je, ljudi, šta vam je, lagano. Lagano. To je sve bio deo mog velikog plana. Sad kažemo peace out, A-Town, duduc, duduc. To je to, to je to, to je to. Samo sam sačekao da bude troll na jedan hit i onda sam ga KS-ovo, razumete? To je bio deo mog velikog plana. Da mi se čini igrica previše lakan. Mislim da je taman. Čak, šta više, mislim da je za normal difficulty teška. Najiskrenije. Ovdje nešto sije, ljudi, moram im šta je. Šta je ovo? Ništa. Ovdje goblini bleje, brat. Ovdje imamo port, nice. Samo treba se vratiti, uvijek možemo samo ovdje. How nice to see you, my young friend. Okay. Ali da, normal je malo teži, mislim u smislu kao koliko damage-a prijem, ubio me iz 3 udarca. Samo što, ono, decent onako, blokiraš, dodžuješ i to, nije toliko strašno. We are not. Ali mislim da je solidno teško. Loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Vidio sam da nemam potova više. We could, but we've no idea what's in the tower. Sad sam igram na hardcore bez potova. Importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Moram da igram main quest na hard modu, nemam potova. No, it isn't. This way. Samo jedina stvar koja mislim i ne treba mi incendiv. I suggest we use the disillusionment charm here. Aha, okej. Prvo to mogu na T, šta? No sense in announcing our arrival. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Quickly now. Oh my god, idemo stealth misija, ljudi, stealth. Moramo da ga stealthujemo jako. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Kako, brate? Fuck. Petrificus Totalis. A sam ga petrifikovao, brate, ju. Polako, stani, polako. Kud idemo mi sad, brate? There must be something here. Ramrock said so. Sve ko, samo da sad izračunamo kud idemo. There must be something here. Ramrock said so. Ok, moramo, idemo prvo desnu stranu da rešimo, pa ćemo da rešimo levo. You don't fill up so much, you can actually go further. Light and you'll be... Bruno, hvala ti po donaciji, hvala ti na podršci, doktore. Ti pozdrav. Došli ih izrešavamo ovdje jako. Petrificus Totalis. Sad ću da pogleda pejzaž. Ja bih tamo stao da pogledam pejzaž, ljudi, to je to.
Da vidim kako je vreme tamo. 5 totalu. Sekund, idemo dalje. Čekaj, a kako mogu jednog, a ne drugog, brate? Pa nerealno je. Čim jednog pecnem, drugi će da provali, zar ne? Wait a moment. Not quiet enough. Niko ništa nije video. Niko ništa nije video. Samo smo raznili lika. Jednom pola trepavice na drugoj mapi. Sve je lagano. Sve je cool, ljudi, sve je cool. Sve je cool, niko ništa nije izvalio, ljudi. Brate, što je moj profesor toliko useless, brate, liče, pomozi malo, brate. Što sam odsavio. Kaže, investigate goblin presence. Evo, brate, investigirao sam ih. Ne mogu jače da ih investigiram. Šta? Šta, moram supu, moram čaj da im pojedem, razumem. Šta da investigatujem ovdje više? Uđem ovdje da vidim, nema ništa. Revelio. Goblin presence. Ej, profesore, trolujete me. What the fuck? O, eno ga tamo nešto. Pa ja mislim da je samo ovdje zabarikidirano ovo i da ne mogu prođi, mogu da iskreno ako mene pitati. Da. Dobro, šta sad? To je true. To je u stvari true, verovatno sam mogao to da uradim, bravo. Revelio. Vidio sam često ovdje, pa znaš da možda i može, mislim, ne znam može po zraku, možda i može. Ali ajde kao da prođemo ovdje sve do kraja, da vidimo da li ima nešto ovdje sam promašio. Evo ga ovdje nešto. Evo ga, to mi trebalo, sigurno. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? Oh? Fuck. I will draw blood. Assassin. Deadly mistake. Potato. Oh! Rather unwise coming back this way. Leviosa! Window! Expelliarmus! I've been fighting since before you were born. Leviosa! Confringo! Is that the best you can do? Window! Expelliarmus! Confringo! Ok, rešili smo ih. Sreća da sam Leviosu ekvipao, inače bi bio u problemu, ne bi mogao da mu razbije onaj žuti shield. Search inside. Ok, ajmo. Jer znate šta je fora? Fora je kad dobiju onaj štit, ja moram da mečujem boju štita sa bojom napada. Znači, ako je štit ljubičast, treba mi ljubičast spell. Ako je žut, treba mi žut spell. Ako je crven, treba mi crven spell. Revelio. It's locked. Izvini, nisam te prepoznao, sve ko? An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Verovatno bi trebao da ubacim još nešto, da. To je istina. Ali istovremeno ova 3 spela koja sam stavio mi se toliko sviđaju da mi je žao da ih skidam, najiskrenije. Jer su, rade brutalan damage, a fora je što sve možeš da razbiješ i sa, sa protegom. Tako da protego je, univerzalni način da razbiješ šta hoćeš. U suštini. Revelio. Što je cool? Što je ovo? Popin čaj malo.
Stupefaj nakon protega, pravo si. Ali da, to je univerzalni način da se ono razbije sve. Brate, kako se da otvorimo? Aha, evo ga. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you had yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Idemo i rešamo. Idemo polako ni stepenice, mislim da ovdje svako ne mogu da prođem, tako da ništa od toga. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. To je to, eno ga dole. Nenad donira 500 dinara i kaže, dobra izgleda igrica, šta ti misliš, Nenade, hvala ti pre svega puno naci, hvala ti na podršci. Što se mene tiče, igrica je i dalje, i da odgovorim na Joksovo pitanje, 20 od 10, znači apsolutno prelepa igrica. Ne samo grafički, mislim grafički stvarno izgleda bruka, igrica je mnogo lepa, nego generalno i osjećaj igre mi se mnogo sviđa. Ono, kad bacam obično, čak i kad bacam gusaka tek, ono, obične magije, kad bacam, osjeća se predobro, tako da, bukvalno je, neko je juče napomenuo, kao da sedimo i da gledamo film. Znači, ja ako igram, i dalje se osjećam kao da sedim i da gledam film, što je stvarno, ono, jako insane. Ovdje treba bude. Ne igram u 4K, igram u Full HD-u. U Full HD-u igram i kažem, osjećam se zaista kao da gledam film. Nenad, još jednom hvala ti po naciji, hvala ti po na podršci. Apsolutno prelepa igrica. Kaže, you have unused talent points. Ja znam, talent points. Imam jedan potion i spreman sam da se nabadam u glavu. Ao, brate, sakaj mi neki boss. Revelio. Ne znači mi ništa da igram u 4K kada streamujem. A ako streamujem, svako vama ne mogu da streamujem 4K, tako da... Čekaj samo da ima šta radimo sad s magijama, to moram samo da razmislim. Da li je free? Ne, košta 60 €, obična verzija 70, ova deluxe pre-order. Razmišljam da li samo da zamenim, a mislim ako ubacim ovo ovde... Realno mogu da napravim 2 loadata, ali opet mi ne znači ništa ako delim cooldown, tako da... Jer ovo bi trebalo da bude s ovim. I onda recimo možemo da ubacimo i ovo. Običan deluxe, deluxe ti daje neke skinove i daje ti i daje ti mounta i daje ti da igraš 3 dana ranije. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Ok, ajmo da imamo što se događa ovdje. Revelio. Sudija, snimam klip, brate, znaš i ti sam. Mount je bolesno dobar, je. Šta da ovo gledalo, to je pitanje. To je pitanje. Ne, skroz mi je okej na Full HD-u, najiskrenije. Mislim, da mogu da igram 4K, ali... Skroz mi je okej. Kud idem dole? Je li ovo puzzle kao ili šta nije puzzle? Ok, idemo dole. Ok, ajmo investigate. Ajmo da vidimo šta se događa. Best have a look around. Mislim da samo smo napravili. 39 golda.
Siguran sam da jeste sudija, siguran sam da jeste. O? Jel gridujemo za sve? Mislim, nema što gridujemo. Imamo čest, imamo free money. Realno lagana priča. Realno lagana priča. Ovaj scarf je loš do duša, ali nema veze. Baš me zanima da li će trebalo da bude bitka sa bossom ili će biti puzna neka. Šta je ovo? What the fuck? Ma ko to nagano? Sekul. Na kraju se uradilo kako treba. Dobre, uplašio sam se malo. Šta je sad ovo? Kuda sad? Revelio. Kuda sad, brate? Se ti budiš, brate? Ne, sigurno. Brate, realno bolje sada ih porokam nego da mi se probude poslije da me ubiju, zar ne? Kako je spooky ovaj zvuk, brate, mili. Evo je Fedora. Realno, možda ako stavim Fedoru, bit ću jači, šta mislite? Realno je mislim treba da stavim Fedoru na glavu da bi bio jači. Vidi ovo je još bolje. 600 helta, imamo kapicu, lagana priča. Ovo je loše. Ovo je nice. Ovo je još nice, ali nisam taj level još, ništa. Sad imamo kapicu, ljudi. Sad sam pravi čarobnjak. Ajmo. Spreman sam s kapicom da difujem. More traces of ancient magic. Something must be different. Kako je lepo, ovi prelazi su prelepi, iskreno. Dobro, u redu, idemo dalje, ovdje nešto mutno sve. Eno ga tamo, znači, ja vam kažem, sad će neki vitez da me iznabada u glavu 100%, ali nema veze, ajmo. Imam jedan health potion, koliko teško možda bude za ne? Evo, ako mi se ožive ovi vitezu... These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Bože, okej, ajde. Protego! Defender! Expelliarmus! Stupid! Defender! Expelliarmus! Confringo! Leviosa! Protego! Stupid! Defender! Dobro. Zamalo da nisam riknuo od 3 kripa. Od 3 kripa, ljudi moji. A šta će mi tek biti kasnije? Ovdje ima nešto skriveno 100%. What have the keepers planned for me? Kako mogu ovuda da proletim, brate? What the fuck, samo popravljajuće vaze. Ne. Ja sam se iscimo, brate mir. Ok, dobili smo pidžamu. Samo da ekvipujemo pidžamu, ljudi. A u braću mila, ostao sam bez potova, ovo ne valja. Ovo ne valja, ostao sam bez potova. Igra je apsolutno prelepa. Samo ne znam kako se vratim sad nazad. Trčim šta, pa puknu, a? Brate, ne verujem ovom mostu. Ne verujem ovom mostu, iskreno. Okej. Šta je ovo ovdje nešto? Ne znam, ne verujem mostu kad mi se klima ovako. These look familiar. Okej. Mislim, ovdje sad samo trebamo da uradimo... Akio! Revelio! Nema, pa moram da provalim i sam neke stvari.
Čekaj, stani, dobro, ajde tu, ali... Ali kako sam do tamo mogu da dođem? Da, to me vuče tu. Mora da postoji neka fora i do tamo da stignem, samo nisam siguran kako. Jer tamo nemam šta da konektujem, ništa. Mislim da je gore. Revelio. Nema. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Ovdje je jedina bila. Eventualno šta mi pada na pamet. Ne, okej. Guess da vozimo dalje. Da, možda mi se otvori nešto, ko zna, da čini mi se samo da, nema samo portal dalje. Da, mi samo otvara dalje da vozim. Sad dobiju prvo... Da, evo, dobio sam ovdje, da. Znači, bukvalno je bio play samo da otvorimo prvo platformu, pa onda da vozimo dalje, nema šta. Za malo, Mili, uplaši me. Sad možemo ovdje pa tamo, da, to je to. I onda poslije moramo se vratimo nazad i to je to. Hvala ga driftujemo, brate, Fast and Furious. Ok, vozimo dalje. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Aha. Tuda? Accio! O, brate, ali je mutna slika, nešto. More statues. Aha, taj rad, dobro. Repulsor! Accio! Wingardium Leviosa! Ups, pogrešno. Lindo! Confringo! Expelliarmus! Levioso! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Levioso! Dobro, Levioso ne radi ništa, na njima su previše veliki da bi kurio. Not making this easy on me. Tako da, Levioso je blago beskoristan, samo zašto su previše teški da rade bilo šta. Što je malo laki, ali šta se radi? Ma da, samo popravljajuća činija, klasika. Revelio! Dobro, ovo ovdje je Blade. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Defendo! Revelio! Accio! Bukvalno ovdje Blade, moram da znam se. Sad smo ga klirovali, šta? Sad vozimo dalje. Evo, what? Dobro. Ovo me vodi dole. Ali ovo me ne vodi okolo nigde, za ne? Znači, trebamo odavde da odem tamo. Bez platforme. Ili... Ne da mi je skočim dole iz nekog razloga. Seems I ought to explore this archway from both sides.
What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Ne, za malo, fuck. Ne, mislim da je samo ovo, bukvalno. Samo trebamo odavde da provučemo, zašto most ne postoji s ove strane. Most ne postoji s ove strane portala. Ali onda ako ga ostavim recimo negde ovde, ja bi trebao da sa mosta s druge strane mogu da skočim vamo, zar ne? Još strunku ako se provučem. Još malo. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Da. I onda bi trebao da mogu da skočim dole. Da odem na archway opet. Ali moram da uđem s druge strane. Izgleda tamo gdje je most, da? I onda bi trebalo da mi ovo... Da mi ovo gore. Nebitno od chest je tu pa je tu. Nema mi problema s chestom. Akio! Sad mogu da uzem chest. U stvari, actually, upravo si. Da, je. A ništa, mora se vratim sad. Je, mislim da imam i dalje ovo za privlačenje, ali nemam. Ok, ništa, idemo dole. Moramo da maznemo chest. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Da. Samo, dobro, nema se, idem samo odavde po gore. Jer sam mislio da ima i tamo ovaj, ali nema. It's okay. Bitno smo provali kako da prođemo dalje, to ne bitno. Ovo je sad 15 sekundi, tamo vamo dodemo po chest, nije strašno. O! Ovo se nećemo dole. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. 20 od 10 lagano, Game of the Year, kukuć. Akio! Malo je mindfuck, iskreno, ono, da provališ što trebaš da radiš. I'll never get used to these floors. Slažem se. Samo da vidimo ovde. Smo dobili neke nove rukavice. Ove su lepe rukavice jako. Ovde ništa. I ovde ovo. Do sada nismo da kucamo drvo naletali na bagove. Aha, ovde da ne mogu da se vratim gore. Nice. Prebio sam im brak. Akio! Defender! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Defender! Expelliarmus! Oh my fucking god, ovo nije radilo. Ja sam mrtav ovdje, što je najgore, verovatno. Ok, plan B, beži u krug. Defender! Expelliarmus! Confringo! Fuck, zašto ih je još, pa ne... Ja mislim mrtav ovdje. Expelliarmus! Defender! Ja mislim legit mrtav. Confringo! Protego! Stupid! Fuck my life. Expelliarmus! Ne! Mrtav sam. Fuck my life, nisam imao potova. Fuck my life. Retry. A ja budala idem rešam questove bez potova. Fuck my life, tako mi treba. Ok, it's okay. Sve cool. Idemo revanš. I'll never get used to these floors. Nezgodno je. Nemam potova, kapirati, onda je malo napeto. Defender! Expelliarmus! Confringo!
Levioso. Expelliarmus. Confringo. Defender. Fucking hell. Confringo. Ne, znači, brate, koliko je teško. Defender. Expelliarmus. Okej. Defender. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Defender. Confringo. Levioso. Confringo. Defender. To je to. Ne može svaki damage da blokiraš ti izgleda. Holy, ovo je bilo napito, ovo je bilo napito. Ali ću legendu, gde si doktore najveći, što ima, jesi mi dobar? Pa sam se preznuo, vrati Emilio, ovaj fight nije bio lagan. Viš ti što ja radim, umjesto ko svaki normalan igrač duđem sa 50 potova i da samo rolam i da spamujem potove, ne, ja idem bez potova da rešavam main quest. Pa ne, pa opušteno, ne, potovi su overrated, ljudi moji. Potovi su, ne treba vam potovi u ovoj igri, ma jok, ne. Samo vi lagano i polako rokete bez potova i to je to. Ovo će vratno trebati. Dogodi ovdje, to mene sad zanima. Aha, dobili smo ovdje dobili smo ovo, to mi se spušta. Čekaj. Zašto tamo mogu da odem, to me zanima. Mogu da odem tamo, mogu da odem vam. Nešto ne više poreći. Potove moraš da kupuješ, moraš da ih kupuješ. Dobro, ajmo da idemo dole pa ćemo da valjda vidimo šta i kako, otko znam. Akio! Šta ako sad prođemo? Fuck my life. Okej, ljudi, slušajte, ovo je bilo nesrećan razvoj događaja. Moram ovdje da pitam. Ne stripa na spavanje, kako sam, ja sam fenomenalan, danas sam imao brutalan dan, odradio neki lep trening, vršio neke obaveze i sad sam u fazonu, do 3 ujutru spamujem se Harry Potter. I dalje sam malo zbunjen kuda trebam da idem, neću lagati, ali nema veze. Akio! Nisam izvalio da li ovdje imamo portal. Revelio. Nemamo ga tu, a ovdje gore ni ne možemo da ga izvučemo kroz ovo zemlje. Akio! Da, ne može. Što najgore, ja sad kad dođem do ovdje, ja ne mogu ni da... A, mogu se popnem ovdje, okej. Okej. Mimo što nisam uzeo onaj chest, we take this, iskreno. Idemo dalje, provalili smo. Prošli smo dalje, to mi sviđa. Tu se desi solidarnost također, igrica je prelepa, znači prelepa. Na dvojkovim galima. A mislim, to koristimo kad nismo u kombatu. Inače ovako, nice, 2 pota. Revelio. Zna igra šta mi treba. Zna igra šta mi treba, očigledno, pošto sam se malo mučio bez pota. Mislim, sad imam 2 pota, to nije puno svakako. Bude neki boss fight, ali ono. Ali bolje 2 pota nego 0 pota, tako da vidiš što je ovo. Okej. Vigilna, my god, dobili smo 7 potova, to volim da vidim. To volim da vidim, Derilko, brat moj, roka, lagani, giftovani, membership switchu, to je to. To volim da vidim, Derilko, legendno, hvala puno. Na membershipu, hvala ti puno na podršci Switch, doktore, i više nego zasluženo uživaju u membershipu.
Uživo laganom Fenix, ovdje je boss fight 1/1. Don't like the look of this. Expelliarmus! Defender! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Samo i gađam s akcijama, to je moj play. To je to, to je play. Saksija div. Nije saksija div. Ok, zidiv. Expelliarmus! Ja ga dignemo sa Laviosom. Dignemo ga, okrenemo sa stupim Felika. To je to, nice. Ovo je bilo clean. Oh shit, fuck ah! Expelliarmus! Defender! Confringo! Wow, bro, polako. Expelliarmus! Živote. Confringo! Defender! Leviosa! Ok. Expelliarmus! Ok. Confringo! Leviosa! Imam Ancient Magic. To je to. Defender! Confringo! Expelliarmus! Ok. Confringo! Defender! Protego! Confringo! Fuck, nemam counter, fuck! Ok. Samo da ne punim ljubičastu. Defender! Confringo! Leviosa! Expelliarmus! Imam še niče. Fuck my life, pa ne mogu dođemo. Defender! Confringo! To, nice. Fucking, znači samo da si imao ljubičasti spell, bilo bi mi 16 puta lakše. Još ja kao lagano, ali nisam imao za ljubičasti tu. Nice. Ovo je bilo zanimljivo, iskreno. Sviđa mi se kako je boss koristio 3 različite vrste napada koji ako mu ne razbujem, pogodim je 100%. To mi se baš svidjelo, iskreno. Interesantan, da kažemo, prvi veći boss, I guess. Ako ne računamo onog trola velikog, mislim, on isto bio cool, ali uvidio. Revelio. Another pensive. Evo da imaš tim ovdje. Dobro, ovdje ima nešto. A možemo da vidimo sećenje, ajmo da vidimo. Šefe, lagano. Ovo je bilo cool, ovo je bilo baš cool, iskreno. What the fuck, počeo plače, okej. Ovo je bio napet fight. Hidden chef. Lighty, trudim se, brate. Uvek sam najstylish u svojoj verziji Hogwartsa. Ali se bučnu ovo. Ovako ja kad mi upadne trepavica u oko, brate, sam uzem činiju neku i dankujem glavu, uvek izleti. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Ovo je kao prošla verzija mene, ali tako? What is it? Okay. My father isn't getting better. I don't think he'll ever. A šta se dogodilo sa njom, to je pitanje.
Jesu nju ubili na kraju ili što se dogodilo s njom? To mene zanima. Nisam još begla, samo sam jedan talent uzao. Mogu ja da izbacujem 6 epizoda dnevno, najmanji problem. Ja mogu da izbacujem kvadra upload daily, znaš dok sam ja stigao, easy. Mogu ja da budem ispred svih što se tiče epizoda. Lagano. Mogu da izbacujem 2 epizode po 2 sata dnevno. Imam toliko kontenta. Bukvalno. Antonije, desi. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. Okay. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Četiri epizode po 4 sata dnevno. Mislim sam najdalje stigao. Od svih mislim sam najdalje stigao. Ne u epizodama, zašto izbacujem sporije epizode, ali u samom gameplayu sam najdalje. Something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morgana. Welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Nešto se dogodilo jako sus, iskreno. Nešto se dogodilo baš sus, iskreno ovde. Nije mi jasno, ma znam da sam daleko od prelaženja igre. Ali zato i ramišljam koliko epizoda da izbacujem, zato što imaću 75 epizoda. To je fora. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Nije. Legit sam prešao, ne, bukvalno sam prešao 10-15% od igre, bukvalno. Mislim, vidi se po completion. Nije baš 10-15%, ali da, Pazon, u stvari da, je 12% challenge-a, tako da oko 20% igrice, nisam ni toliko, oko 15% igrice sam prešao. Ljudi, igra je ogromna, da se razumemo, znači... Igra je apsolutno ogromna. Evo su sad svi okupili se da bleku. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Da, pa mjesec dana. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. Okay. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest.
I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. Let's see what you can find out. Of course, don't forget my studies. Yes, Utisak je predobra igra, apsolutno prelepa igra. Before you go... Šta treba, brate? Ovo je sumnjiv, brate, zove se Rocket isto kao oni drugi lik što have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Okay. Thank you, sir. I will look out for them. Dobili smo nešto novo, se ne zanima što se događa ovdje, what the fuck. Ok, cinematik, užijem. 1050. Full chillax. Sad je jesen, došli smo do jeseni u Hogwartsu, oh my god, jesen u Hogwartsu, ljudi. To je to, pidžama i ugrtač odmah, razumete, to je taj play. Spremni smo da spavamo i spremni smo za akciju istovremeno. Error ne još, ne, treba dosta dotle. Mada mogu bi da malo pecne mapu, da vidim da se nešto novo otključamo negdje. Idemo po ovim ovdje strelicama, možemo da imamo da li imamo neki side quest. World map nam je malo širi od toga, mada svako misli da tamo ne idemo. Ok. To nije loše. Čekaj, zašto piše assignment tu i assignment tu? Ne razumijem zašto i tamo i vamo, sad sam zbunjen skroz. Piše imam zadatak i tamo i vamo, aj realno idemo ovdje, šta? Sam mi jasno da trebam da idem. A realno bi Glacius naučio, čini mi se kao giga koristan spell, ono najiskrenije. A vidi, i onda me sad vodi tamo. Dobro, ajmo. Mislim, iskreno me zanima šta je. Jer nije loša taj Glacius ako je, koliko sam izvalio, to je free spell. Celim da će biti giga koristan. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Celim da je samo play da odemo preko brda i planine i tamo da završimo da trebamo. These rocks have seen better days. Ma da, vozimo samo odmah tamo. Iskreno, ova metla je najjača. Ova metla mi se najviše sviđa. O, gdje sam sad? Stani, ček, polako. Aha, samo trebam da uradim to je... Aha, moram... sad sam skapirao, trebalo mi je malo da mi mozak se aktivira. Ovdje ima neki bounty quest, ljudi. Ovdje ima neki bounty quest, to moram da probam isto. Fali mi još jedan balon, ne znam gdje je. Još jedan balon nam fali. Gdje je balon, ljudi? Vidi neko balon? Broj ne vidim balon. Eno ga dole. A su ga šteknuli, brate mili. To smo radili. Ali, ono što imamo ovdje neki bounty board. Kao da trebamo nekog da lovimo. Pogledaj to, vidi to. Revelio. A možda je samo field guide. Čekaj, da jeste. Okej. Expelliarmus.
dobro, sad idemo Quidditch pitch, ja? Idemo da rešimo i ona 3 balona i onda dobijamo Glacius i onda imamo još jedan spell. Mislim, čini mi se da ga koristam, a stvarno mislim da moram da imam ozbiljno vas sada. Što načije mi Harry Potter kontroler, ali idem posle u Hogwarts, ćemo uzeti Potter. Što načije malo mi je uzbudljivije bez potova, teže, ali istovremeno mislim da nije loše, recimo, za boss fight ili nešto da imam potove. Ali, šef, je to jedno te isto. Ok, ajmo da nađemo svih 5 balona ovdje i da naučimo šta se događa. Filipe, brate moj, reši komp, skini OBS i počni. Simple as that, bukvalno. Nema neke velike nauke iza toga, iskreno. Ovaj balon ovdje neću vidjeti 100%, ako ga sad odmah ne popujem, neću ga naći 3 života. 100%. Sad ovaj i ovdje i onda ima još negde balon. A vole, brate, da ga šteknu ovaj zadnji, znači da ne mogu da ga nađem u 3 života. Gdje je finalni balon, ljudi? Jel vidi? Eno ga dole. Iskreno, Milozofin, ja nisam imao ideja, rekao, ako neko išta zna, znaš ti 100%. Ok, idemo po Glacius. Ja se nadam da je ljubičasti spell. Ako je ljubičasti spell, to će biti najjača stvar ikada. Što je ona tu bleju unutra? Ok. How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Okay. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. Da, koji ne mogu da imamo, ne, sve Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Ajmo da počnemo. Pay attention to your wand work. Destiny Space Levi F. Dobro, žuti spell. Žuti spell je možda i čak i fine. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Da, ovo je skroz fine, a onda ovo možemo staviti na ovdje, recimo. Glacius! There you go! Confringo! Expelliarmus! Dobro, to smo radili. I sada idemo dalje. Vidio šta je ovo, brate mili? Što ima koja je stova, brate? Ok, ovo je za otključavanje kovčega. Ne mogu da castujem Depulse ako ne znam Depulse, ali tako. Tako da znači moramo da idemo ovdje svakako. Da. Znači moramo to idemo svakako. Aha. Ok, jedno ga tamo. A, polako. Bobi, gdje si? Sad već spellovi ulaze u komboje. Ali opet to je mnogo više single target nego što je multi-target. A čini mi se da opet multi-target dosta bitno. Jer ovi što su slabi, oni su slabi po umiru od svega. Ali mi je bitno kad se bijem protiv recimo 2-3 na velika viteza da mogu sve da ih ubijem. Što nije najjednostavnije, iskreno. Ovdje mi neće ni dati da uđem, što je način rado. Da, ne mogu ovdje ne da letim. To je to.
Ovdje trebam da uzem broom enhancement i da uradim quest svako, tako da smo dve stvari radimo ovdje. Ovdje ništa. Šta je već ovdje, zaboravio se? Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Super da imam pare, brate mili. Ja bi to mnogo voleo da mogu sve da uradim i da kupim. Bro, iskreno, baš super. Defense plus 33, what the fuck? Ok, ajde samo da... Thanks for stopping by. Prvo stvari koje imam, koje su mi dobre sad što sam završio ovaj quest. Pa ćemo onda da vidimo... Samo ćemo ostaviti ovo, zašto da ne? I onda sve što mi nije ekvipovano ću da prodam. To je play. Da bi bar nešto malo para zaradio, jer očigledno nema se. Iskreno nije ni meni jasno što se događa s ovim naočarima, ali nema veze. What are we looking for today? Ajmo sad prodamo sve. Ne, neću ove legendary, oni su polažite. Tako. You'll be thrilled with that broom, I promise you. That item is of the highest quality. No, ništa novo nisu dobili u suštini. Samo smo nabuđili metnu sad. U suštini, mislim, nismo nabuđili još. Thanks for stopping by. I must tell you, Arthur Vogsmead's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. Thank you. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Da kad izađem odavde, mogu da kliknem na gear i onda mogu da... Aha, ovo je već upgrade, šta? Što ima milion slotova za metle. Dobro. Čekaj, kad smo već ovdje. Challenges. Ha? Night Dancer metla. Interesantno. Ovo ne znamo ni šta je, dobro. Čekaj, sad imam dvije metle. Koju sad metlu hoću, to je pitanje. Dobro, ovo je onako, ne? Vatrna, mislim, ovo je kinda cool. Ajde, koristit ćemo ovu malo. Iskreno, kinda je cool, pošto je nova, tako da ono. Šta nismo što radili ovo? Dobro. Samo nisam otvorio. Nisam otvorio, onda mi Blade tako tu. Da, ovo je samo... Dobro. Mislim, automatski mi se bacilo u questove, što je neče, tako da... Ovo smo dobili. Što ima metli, brate mili. Talente ne diramo, inventori, cijenim da mimo ovoga ne diramo, tako da... Off to the races. Ne off to the races, kakav crni race? Kakav
crni rejs, brate, to nas ne zanima. Ovo radimo prvo. Da. Hello there, nice to see you. Revelio. Šta mi ona daje. Što znači mislim da jedino na mapi mogu provjeriti u stvari što dobijemo od ovih questova, zar ne? Sam ušao tu i sad sam tu, piše ovdje pored Conjuration Spellcraft, to mi ne bitno, ok, ništa. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. Skuliraš vreme, rešiš što treba da reši, to je introspekta desi, doktore. Those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I'm a wizard, I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Logitech. He's a friend. I was surprised that you seemed friendly with the goblin. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. Lodgok. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Ko zna kuda bi ja trebao da idem. Ups, ne, idemo tuda. A oko čega Ivane? You too, Amit. Da vidimo oko čega imaš se trudiš, ali okej. Ti kažem, ja znam situaciju. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I didn't know. Why should I trust you? Ali ako gledam perifer, mi dalje gledam kroz naočare, tako da... Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Čekaj, on ide s nama, ja sam mislio čas sam da idem, brat.
Osjećam se blago skemovan. Ali nema vesi. Tamo gore, ok, ali ona blizu, ja sam mišljala negdje dalje. Kripoću kupus ako mi zatreba. I'm ready. Good. There's no time to lose. Expelliarmus! Ne mogu da se mountam. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Erdgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. So wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Ne, ovo nije skem 100%, ovo lik nije skem 100%. Ajme, idemo. Šta je od dole, brate? A vukovi su dole. Jaje! Evo kaj ga da pravi. Čekaj, možda mogu da ovo, što sam jaje neko. Feniksovo jaje. Beši, ukali smo jaje. Gdje je, brat moj? Kud idem, brati? No, izvini, ja tebe pratim, ne ti mene, sorry. Ajde. Znate, mnogo je spor i onda, ne znam, razumijem. Ajmo polako. Da, to što je najgore, dosta ljudi je na YouTube moralo mrde imena, brati. Nije skem, dobro da, muzika je dobra, to je istina. Što ne ima? Ah, and there it is. Okay. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Ovdje imam fast travel, tako da ne znam kako se osjećam. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the dark protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be... Ajmo da vidimo. Samo da imamo da li ima još neka vatra što mi je giga potrebna. Guess da nije. Taj helmet mu treba da da onom drugom, da bi mu onaj drugi rekao... da bi mu onaj drugi dao neki info koji je potreban meni, tako da... Bukvalno treba da se učepi onom Rockoodu, to je poenta. Sealed. A dobro, vidim što se događa već ovdje. Revelio. Evo ga dole. Moths. Curious. Lumos. Lumos. Nazad. Merlin's beard. Pacovi neke blede. Revelio. Ja iskreno ovo u IRL, brate, ne volim po ovim stvarima da gazim, nikad ne znaš kada će propadne rešetka, tako da... Maksima nema.
This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Lumos. Bro, ja ne bi tamo ako ne moram. Revelio. A i ovdje pokupimo neki cash, što da ne? A mora, izgleda da moramo tamo, unlucky. Confringo. Defender. Expelliarmus. Glacius. Pa dobro, brate, ono, mislim, šta sad? Revelio. Eno ga tamo leptir. Okej. Sad ćemo u redu. To je lagano. Čekaj da vidimo gdje mi je. Nešto malo. Da Palso. Okej. Da Palso je bio taj koji nam je trebao. Lumos. Ali ovo raste brzo, brate, mili, samo što sam pokupio. Yeah, I know, I did that before. I just decided not to do it anymore. Because I have the coolest set, but I don't want to use it. Because I want to experience all the gear they made throughout the game. A mogu da pričam i na našem, razumeš mi ovako, tako nešto ti pričam na engleskom. Da, koristio sam to pre, mislim to koristim, sve ću ti pokažem za koji set jedino. To koristim giga for fun, kad radim ovako neke dungeone, uzem i uradim ovo. Samo da gdje mi je sad. Uradim to i uradim to. Ovo je moj gear za... Ovo je moj gear za dungeone. I have a feeling I'm not alone here. Sad sam duplo jači 100%, znači. Samo sam duplo jači. Znači ja faktički, ja sam sad samo postao duplo jači čarobnjak. Confringo. Defendo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. These inferi are horrible. Confringo. Glacius. Incendio. Depulso. Accio. Ja vam kažem, samo sam jači. Onda sam morao malo da svičam između dvije škole, ali dobro, dobri su. Šta je samo fora? Šta ja mislim bi trebao ovdje uraditi? Onda uradim ovo ovdje. Da kad doću da igram oko CC-a, samo da switcham. Možda može samo se skoči ovdje gore, pa će ga znati. Ima, ali nemam ga još, Stefan, nemam ga još. Revelio. Lumos. Mogu dva da uzem. Ja mogu. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Revelio. Glacius. Lumos. Depulso. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Defendo. Ovako se to radi. Dobro, s čim mi mogli da ga powerujemo for real?
Levioso. Gore je leptir, to je fora. Yeah, to actually good point. Bravo. This has a moth imprinted on it. Čak mi je rekao što neće. Wrong spell. Lumos. Okej, šta sad? Capulso. Idemo gore. Okej, parkour. Lumos. Parkour. Dođemo moljac. Thank you. Žurka legenda, veliki boss. Oni se to bacili, nema veze. Sve je cool. Sakaj, desi. Lojimo ga, prelazimo polako. Polako, ali sigurno prelazimo igru. Revelio. Mislim, ovdje ima nešto sigurno, če možemo da prođemo. Oh, what the fuck? Revelio. Reparo. Ja. Iskreno sam iz nekog... Reparo. To get that platform closer. But how? Accio. Wingardium Leviosa. Aha. To nismo očekivali. To je bio play. Revelio. Samo smo napravili kosturski most. Prešli igricu, idemo dalje. Spremni smo, nastavimo našu avanturu parkura. Ja vam kažem, kad sam u ovom oklopu, samo sam jači 3 puta. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Šta down I go, brate, jesi čorav, imaš ovde, ne vas. Revelio. Capulso. Mislim, realno kad smo već tu. Mogli bi da odemo gore. I onda... Moramo ovako. Accio. Wingardium Leviosa. Što Accio shifta instant u Leviosu, to je next level, iskreno. Dobro, idemo dalje. Pa ajde, brate, rekao si da on je go što se ucavio. Ceni, idemo tamo, tako da idemo u suprotnom smjeru odmah. Da malo zbunim igricu, razumijem. Dođemo s leđa. Revelio. Tu nas ne očekuju. Defendo. Accio. To je to. Vidite. What the fuck, ja sam samo popeo. Ok, to nisam teo da uradim, my bad. Mislim, teo sam, ljudi, samo pravim escape path, razumete? Kada zagusti, imam gdje da pobegnem, to je poenta. Ajmo. Confringo. Defendo. Incendio. Polako, već se pusti se. Expelliarmus. Lagano, sve je cool dok se zezamo. Confringo. Defendo. Incendio.
Expelliarmus. Polako, ej, možemo razgovaramo o ovome, ljudi, samo se opustite, šta vam? Što mene zanima, što mi je kilo volko, vrati? Defendo, Expelliarmus, Confringo, Incendio. Expelliarmus. Bro, dokle. Incendio. Defendo. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Majko Božija, brata, sam se pobio s njima. Moram sam dobiti neki cool oklop, nešto sam ih ubio, jer realno... Ubio sam ih 300 komada, bukvalno. Da, pa, ljudi, ja vam kažem, ja imam plan za moj build, ali problem je što mi trebaju zabranjene kletve da bi znao, to jest da bi napravio build. A ne znam kako da ih naučim i dalje, tako da i dalje radim ka tome da nađem Forbidden Spells. Da bi u stvari mogao da nastavim dalje da ga lomim, tako da... Uradio sam neki challenge, moram sam vidim šta sam dobio za to. Evo je ovdje. Neki AOE, to zdesi. Okej. Lumos. Revelio. Dobro, čekaj, sad mi ništa ne jasno. Znači... Ako smo... I ovdje imamo još jednog... Lumos. Leptira. Depulso. Lumos. Okej, ne stižemo do tamo, nema šanse za mene. Challenge. Aha, moram ovaj da prebacim malo. I onda mogu odavde da ga... Depulso. Lumos. Ne mogu ovdje gledam se pomoći. Zašto mi ovo ovdje? Da, ja u suštini nema šansu odavde... Depulso. Lumos. Da, okej, ovo definitivno neću uspjeti ovako. Okej. Okej, znači imamo jednu... A ne znaš samo šta mi je s ovim ovdje, ova šipka što mi izdaće gore. Revelio. Not gonna lie. This looks even more complex. Gore imamo dva, tako daj sam se... Depulso. Prosti, bit će lola, bi... Moram da ga iznabadam na max, okej. Lumos. Depulso. Lumos. Ah, fuck. Depulso. Lumos. Mora dva. I onda ovaj treći, bog zna kako ćemo njega da dovedemo do ovdje. Lola će biti sutra ili prekostra najverovatnije. Aha. Je, to je good point, bra, da, good point. To je good point. Biće Lola sutra, ljudi moji. Sutra kad se vratim CBL-a, ja mislim bi trebao da igram malo Lola. Iskreno, očekao sam ovu igricu pola godine, tako da ovo možda pati dan, dva, najiskrenije. Ja sam samo tužan. Na this point samo sam tužan.
Lumos. Dođi moljac. A ne ti, brate, po drugi moljac. Depulso. Lumos. Ako, to je to. Sutra sam... Ne znam, nije. Veoma moguće. Veoma moguće. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Revelio. Bolje pređemo full pa lol. Znaš šta je problem? Što ovo neću preći za 2 mjeseca. Tako da... Treba da se napravi neki balans. Da bude i lola, da bude i ovoga. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Ja ne bi ušao tamo, ali ne znam. It's okay. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. Oh, my fighting days are behind me. Bukvalno pušta na ceo kamp, u fazonu je GL in esports, brate. What the fuck? An entire camp of Rookwood's thieves. I might need assistance. Unfortunately, we have no time. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ima baš puno se igre. Onda kažem, juče i danas sam baš teo se naigram ovoga, jer posle od sutra krećem da radim, imam i BLC sve to. I onda sam bio u fazonu danas, sutra hoću da se naigram baš puno. I onda ću poslije igrati kao, samo kao late night igra. Tako da bukvalno će biti ono, odigramo, lupam, kada Let's ne radim, tj. kad IBL radim prvi, treći game, dođemo, odigram 2-3 gama Lola, pa idemo na Harry Potter. Od sutra se vraća Lola. Biće malo Lola, malo Harry Pottera i onda na slobodne dane će isto biti tako, tako da, to mi je plan. Isto kao što sam igrao Pokemon, igraću i ovo, znači plan mi je da mi ovo bude late night gaming igra. U sljedećih mjesec, 2, bukvalno, znači to hoću da igram. Ono, prelazimo sve. Ja moram još okolo. Abandoned long ago, no doubt. Dobro, realno nećemo sad posle ovoga nazad na WoW. Posle ovoga Forest 2, verovatno, ali vidjet ćemo još. Ima baš brda stvari. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. The idea of good and evil merely indicates a limited imagination. Brate, mi moramo ceo kamp da im rešimo, ovo će biti veselo. Skinemo oklop, aj skinut ćemo oklop. Oklop je samo za pećine. Znači moramo kada pećina dođe, mora oklop da se stavi. Mislim da može ako se resetuje. Što najjače ne znam ni koje sam... Can't win, brat, can't win. Čekaj. Okej. Lagani hudi gameplay. Hoćemo. Samo kad budemo našli Sebastijana, znači. There they are. The Ashwinders. Did you hear that? What was that sound? Zašto bi morao ja da rešim kamp kada mogu da ih nabijem na Forest Trolla? You come to the wrong place, child. Expulso! Look,
what you've done. Nice. You pay for that. Nice, savršeno. Also! Nek se oni bio sa Forest Room, ja ću samo da chillam. Expulso! 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 Podižem iz bencha. Unrep max ne znam. Expulso! Najviše sam radio za repove 120 bio. Mislim da to to. Defender! Confringo! Glacier! Expellion! Woo! Glaciers! Protego! Stupid one! Confringo! Defender! Expelliarmus! Glaciers! Confringo! Expelliarmus! Defender! To je to. Lagani Levios. Ovdje smo ih prebili ja. Ovo je bilo iku 1000, iskreno. Ovo je bilo baš iku 1000. Pustimo trola da ih prebije, onda samo ubijemo trola. To je good stuff. Revelio. I guess da vozimo dalje, ovo ime ceo kamp. Možda je ostao još neko tamo unutra da nije čuo ovu bitku. What the fuck ribe, ble? Okay. That's it. This is for Rookwood! Hey. Confringo! Accio! Incendio! Used Expelliarmus many times. Glacier! Work on me. You left no window! Confringo! Protego! Hey, Stupid! You think you're safe with Accio! that's just the beginning. Glacier! Confringo! Confringo! Defender! Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Revelio! Mene zanima, da li mogu da uradimo? Oh my god, ja mogu da uradimo. Ha, lol! See ya, nerds. Zašto bi se mučio s hodanjem kad mogu da letim na metli? Looked rather dark in there. Never stopped me before. To je to, easy. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done! This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It just looks like a helmet to me. Ah, you're looking at what it is, rather than what it means. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. Okay. We shall speak soon. Best to keep our arrangements quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Okay. Vreme je da vidimo šta nam kaže sljedeći quest. Imamo ih dosta, tako da... Beast class. Gleo. Dobro, znači svako moramo da uradimo ovaj prvi quest, pa onda možemo dalje da nastavimo. Iako ne razumijem zašto mi nije trackovo, ovo nema veze. Možda mi samo nije učitalo i dalje.
know a Merlin trial when I see one. Da se bijem. Kako vi bleje dole. Čekaj. Ćemo da imamo opet. Ali ja da Polsa nisam... Ali da Polsa nisam naučio. To je problem. Ja nisam naučio da Polsa. To je problem. To je najveći problem. Ja nisam naučio da Polsa i dalje. Ili se ja tripujem. Mislim da nisam naučio da Polsa. Ne, jesam. Nisam naučio Descendo. Ok, znači Depulsa Levitated Enemies. Dobro, šta? Znači dvojka u Depulsa, tako. To je place. Ćemo nađemo Vuka ovdje, pa ćemo to vidjeti. Znači treba mi Levitate, treba mi Depulsa, to je to. Mogu odavde da ih snajpujem, mislim. Levioso! Depulsa! Yes! Accio! Incendio! Accio! Incendio! Koliko ih je tu? Samo jedan tu. Znači moram da ga cancelam sa trojkom. Ajde da ga cancelam s trojkom. Treba to da uradim, to isto quest. Ajde. Compulso! Šta, nisam uradio to, stvarno. Levioso! Ajde, čekam cooldown. Ajde. Compulso! To je to. Lagani quest za mene. Čekaj, mogu se da... Kad sam već tu. Okej. Šta dalje treba se uredi? Ajmo ovako. Divination class during the day. Da naučimo sve spelove, realno. Darzo si... Vidjet ćemo, ne znam, streamujem pa vidjet ćemo dokle. Što najjače, mislim da ja ne mogu u Hogwartsu da sletim, mislim će me cancelovati od letenja. Bilo bi insane da mogu samo da sletim negde ovdje i samo da uđem unutra i kao tu je to ja došao. Ali mislim da nažalost najbolje što mogu je tipa ovdje negde da sletim. No. Revelio. Confringo. Divination class, okay. Oh, how fun a slide! You must try it. Hoću, brate, daj meni. Znači, probao sam. We tried. Nema veze. What are you up to now? Šta moram skroz gore da idem Divination class, okej. Mislim da ima fora nekada se skipuje vreme malo. Da bude dan odmah. Ćemo da imam. Map. F. Yes. Aha! We are here. Kome ga ćemo da gatamo.
Da, definitivno ćemo ga tamo. Vidim ja. Inače, ljudi, lajkujte stream ako niste obavezno. Bacite like na stream. Rokamo Harry Pottera sigurno bar još jedno 2,5-3 sata, vidjet ćemo. Da, bar do 2-3 mora se igrati. Ovo još i iz kafeđa. Sjećam se ovoga. Su ljudi gledali u šolje. Pa popiješ kafu, pa prevrneš šolju, pa onda čitaš i šolje šta se događa. Au, ne ovako. Ovo je izintu. Ovo su mi solokvi sa igrači, 100%. Dobro, zna da gata. I hope those assignments... I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? There will be hardship, I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy. And that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. You have it. Now, why not practice the... Levioso! Descendo! Excellent. I think you have it. To stvari baš cool. Iskreno. Accio! Levioso! Descendo! At some point you must stop preparing and put your newly honed skills to the test outside of the classroom. Professor, do you have a moment? I do. I'm sorry. It seems now isn't the best time after all. I sensed as much. Revelio. Ok, ajmo da nađemo nekog ovdje koji mi treba. Gdje je ovaj mali, brate, on nam treba? Ne. Ne. Ne to. Wand handlovi ne. Ni to ne. Ni to ne. Da, nema. I dalje nemamo to, tako da jezda je sljedeće, dodamo na questu, vidimo što imamo dalje. Znači, imamo Beast Class, imamo Flipendo i Resto Momentum. Ajmo ovako, ajmo prvo da uradimo... Ajmo stvari na Beastlash, ajmo na Beastlash, što da ne? Realno Beastlash je skroz cool. Da, ovo bukvalno imaš cijel combat bug, brate, šta i kako, ovo je baš nenormalno dobro. Čekaj, da imamo od ovog malog...
mi treba. Sebastian Stalno mi treba, ali njega ne mogu da nađem, tako da maki. Ups. Idemo na Beast Class, samo da imamo gdje je Beast Class sad. Trebalo bi da je tu negdje. Trebalo bi da je blizu. Sad ćemo da imamo. Okay, Beast Class. Ajmo da imamo. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Oh, ne, meni daješ tu blizala malo. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. A realno mogu bi neki Imperio. Apa! A to ništa, nema veze. Sve cool, sve cool. Aha. That's lovely. I'm sure he feels much better. Thor. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? A jeste, brate, hoćeš da ga istuširam sad. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. I don't know, maybe. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another piece. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Ok, Neasele ne znamo šta su. To tigar, brate. What the fuck? Gotovo ništa, samo ne strimo malo. Oh, okay, sve. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Jadna mačka. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Nije pacov, nego je mačka. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Posadi što je ružno. Ju, brate. Ne ovako. Nikola, nismo izabrali sve. Samo smo jedan uzeli da pojačamo slotove. Let's go. Samo smo uzeli, čekam, hoću da napravim, znam šta hoću od talenta, ali trebam da naučim specifične magije, ako me razumeš. Tako da dok nije naučim, ne radim ništa. Near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Da, oni da ih spojim sve sa krsovima i onda ih instant shotam. Da. Just as you did with Gerald. To mi je plan. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? Yes. I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful.
I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay, dobro, u redu. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Either way. I'd hoped I would. I hoped I would. Hey, Poppy. Poppy, polako, Poppy, stani, Poppy. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Haha, siguran sam to kažeš svim momcima koje vodiš u šumu. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Ne znam baš Chat da li bi trebao da je pratim u šumu. Don't you think? A sad kao vremenu pričaš, pa klasika. It really is much better if I just show you. A da mi prvo da mi kažeš, pošto ono streamujem, pa ne. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Znaš što najgore, mislim da neće biti ono što ja želim da bude. Stand back. Želim da bude neki Griffin? Oh my god, actually jeste Griffin. Okay. Hello, moj nov mount. Are you my new mount? Ne ovako, ne ovako. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Dobra. Go on. Dobro, ovo je bio next level, But be careful. Ovo je actually bio next level. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Šta trebam da uradim, brati? Damo malo hasa i gotivimo se, to je to. Gde si? Borbe, dugo nisam te video. Bao, kaže. Će on meni sada se bauje isto. Aj ti se meni baoj, brate. O, brate, bao, pa ajde ti se baoj meni, brate. To sam i mislio, to je to. Good stuff. Zamisli, pojede me optica. Gledaj kako me gleda, brate, ko da sam ručak. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Izlazit će brzo epizode. Izbacivat ću vratno duže epizode. Danas sam uradio triple upload, tako da ode. Dobro, to će biti mount jednog dana, samo ne danas. Ajde, vidimo se. What did you think of Highwing? Baš je bio brutalan, iskreno. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story.
but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Idemo da provalimo šta se događa. Information is power. Kristijan Minić donira 45 arsa. Ne znam šta je to, ali Fati po 45 arsa. Na donaciji na podršci, brat me Kristijan Galomi jako. ARS, šta bi to moglo da bude? Sad sam u dilemi šta je ARS, ljudi moji. Skapira čovek da u stvari postoji puno valute i pola ih ne znam. Ne, ovako. Kristine, Fati po na donaciji, Fati po na podršci. Ne, ali bukvalno insane. Znači, iskreno je giga chill. Argentinski pesos. Čekaj, ARS, what the fuck, ozbiljno. Argentinski pesos je ARS. Argentinian pesos. A zašto ima S na kraju? Čekaj, stani, šta radimo sad ovdje? Čekaj, idemo dalje. Sad ovo nam ne treba više, tako da možemo da bacimo neki leviosu dole. I onda možemo da idemo na to. I da vidimo dalje šta se događa. Flux, dobro, pazi, ovo i ovo možemo da radimo lagano. Ajmo ovako. Pa ćemo da se već nekako... Im samo kuda trebam da idem, to je pitanje. What? A gde su mi markinzi na mapi? What? Čekaj, dok letim ne mogu da gledam mapu. What the fuck? Scam? Scam match? Po dobro ništa. Gde je ovo? Ovo kuku lele, gledajte gde je ovo. Stavilo me, brate, u Indiju. Nema veze. Aj, ovdje ćemo pa ćemo odatle da letimo. Mislim da je to skroz okej. Pakao. Kaže, najinterneted streamer ikada. Kristine, hvala ti u srce, vratima. Hvala ti puno lepim rečima. Drago mi da uživaš u kontentu. Najbitnija stvar je da ljudi koji su tu uživaju. Znaš ako, ja kažem, kad upalimo LOL ima brda ljudi, ali fore što nekad treba raditi neki... Treba raditi neki variety, znaš. Treba raditi nešto malo drugačije. Ne možemo da radimo sve isto, znaš. Tako da realno dobro dođe nekad da se napravi neki malo drugačiji content. Kažem, neću sad igrati Harry Pottera svaki dan do kraja mog streamovanja ikada, ali... Ovdje. To je mislim. Ej, šalim se. Malo sam skipovao, ali nema veze. Sam ga ju... There we go. Što je lijepo ovdje, brate. Realno mogu da blame sad ovdje. Gdje sam? A sad trebam skroz tamo da odletim. Ajde imamo gdje je sad ono tamo. Da ono je baš sad tamo preko. Ali znaš šta je najjača fora? Što bi ja realno trebao da uradim ovo ovdje. Čisto da imam waypoint. Ono za crne dane. Nikad se ne zna. Smo ga dajvuvali brzo. Ne pa mislim, to je i poenta. Poenta da radimo nekad malo drugačije stvari. Smo ga zašturali. Čekaj sam ovdje, to ovdje gore što. Što mi je metlo u ovom gasu, šta je ovo?
Dobro, dobro. Dao sam gas, dao sam jak gas. Sad ćemo staviti ovdje. Vin Diesel, ja sam Vin Diesel. Ajmo kroz drveće da budu uzbudljivije malo. Da, mi ga vozimo jako, ljudi. Držim levi klik i bukvalno se ne cancela nikad ovo. Što je ovo ovdje sam? Seems pleasant enough. Revelio! Hello. Nice to meet you. Nice to meet you as well. I'm Fatima Lawang. Welcome to my shop. Anything I can help you with? Fatima. What do you have for sale? Ajmo da imamo šta prodaješ. Možda ima nešto dobro da kupim. What are we looking for today? A fine choice. Exactly what I would have chosen. This will do just fine. Thank you. Moramo zaradimo keša, ljudi, nema se. Sad imamo malo i viška neke opreme, tako da realno, taman kad smo već tu da ekvipujemo ovo što je viška i da malo promenimo izgled jer nismo dugo, tako da to sve ide. Vidi, ovo je cool. Još sam nešto imao, zaboravio sam šta. Imao sam još jedan deo opreme 100%, ne znam koji. A šal. Dobro, ovo nam je novi izgled, I guess. A možemo i hud. A nećemo staviti hud, nećemo. Nećemo hud da stavljamo. Nego sam samo teo da mogu ovdje da se... Revelio! Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Ovdje imamo što je Merlinov izazov. What the fuck? Što se dogodilo sad? Ništa se nije dogodilo. Sam ja čorav. Čete, sam ja čorav. Što se dogodilo? What? A ništa se nije dogodilo. Sam ništa nije jasno. What? Bro, ništa se nije dogodilo. Bro, ništa se nije dogodilo. 100%, ali da ne desi. Bro, ništa se nije dogodilo, nisam lud, 100% ništa nije dogodilo. It's like a place right out of a storybook. Bro, ništa se nije dogodilo 100%, znači 100% ništa nije dogodilo. Expelliarmus! Ne, 1/1 je Merlin scam, ovo tebra. Bacam travu u prazno. A ništa se nije dogodilo sigurno, evo sad gledam i ništa se nije dogodilo. Trebao bi da je samo taj jedan. I trebalo je kad sam to bacio stubovi oni da izlete. Ne, da, ali taj put je za ovo drugo, taj put je za ovo letenje gore. Nije, taj put je za ovo i za flying, viš. Ja sam to markovo. To je ovo. That's it. Koji su levelovi, ljudi? Samo možda used unforgivable curses on occasion. Fortunately, I'm not looking to be forgiven. Level 20. Perhaps? Ah, how delightful. This. You little coward! Defender! Glacius!
Confringo! Expelliarmus! Petrificus totalis! Stop that! Bro, oni tamo gledaju. Defender! Expelliarmus! Iskreno, nemam ovdje ništa mi treba, ali... Samo želim poruku da mi došao. Čekaj, ne obeš, polako, čekaj, stani, liče. A najjače, brate, lik je pobjegao od mene, šta? I sad... I've robbed every traveling vendor that's passed through here. They never see it coming. Irondale's not half as tough as it sounds. Manners are important, though, aren't they? Even in a fight. Defendo! Expelliarmus! Confringo! Vidi je zebra. Žirafa mala. Ovdje bi trebao se vratim posle, verovatno, kada budem imao ovo ključavanje. Expelliarmus! Confringo! Žu, brate, Expelliarmus, Confringo kombo. Rekao je. Glacius! Defendo! Confringo! Glacius! Confringo! Defendo! Revelio! Iskreno, samo sam teo malo da ih nalupam, da im pokažem ko je šef. Iskreno mi je žao ove ovdje... What the fuck? Sad je druga živuljka. I to ovo mogu da ih isponujem. Dodam van range-a. Vratim se... Ne, otišao sam van range-a. I vratio sam se u range. I sad je velika, vidi. Sad je mala opet, a bila je velika. Sad je drugo nešto. What the fuck, sad su dve u jednom. Kombo. Ok, nema veze, malo se distraktujemo ljudi, moramo se vratimo nazad. Ja vidi ovdje ima nekih pataka. Šta sad ako ja probam da nahranim patku ovdje? Kako da ih pripitomim, brate? Nema kako da ih pripitomim, ništa od toga, ljudi, probao sam. I know what that means. Merlin trial. Incendio! Pogrešno. Confringo! Defendo! Šta ćemo da imamo? Opet skemuje glupi Merlin, brate. Expelliarmus! Confringo! That's that. Settled. Sad sam uspeo, kada? Onaj tamo dole ko zna šta je bio. Merlin dođe, skemuje, ode, brate. Klasičan Merlin. Merlin. Expelliarmus! Ljubim šta si uradio. A što koristim stealth, zato što ne igram neki stealth playthrough, igram da se nabadam konstantno, mi zabavnije. Sad smo ušli u zonu, Uvjetili smo brzinu. Gotovo, sad infinite dash imamo.
Da, fora se popnemo malo i onda ga damo po gasu i onda idemo niz i onda kad uvatimo dole spuštanje brzinu, onda možemo samo da držimo levi klik i onda smo najjači. Da, to je to. Idemo gore. Koliko visoko? Mislim zavisi od metla. Ave, ne ovako. Šta kažu s kim si takav si, brate? Šta ti kažem? To je očekivan. Miro te desi. Ok, idemo vamo, dole. Jeste fora što može da se ovako dismounta i giga brzo isto. Welcome back. Have you finished your assignments? Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Levi space, F desni. Very good. Arresto momentum. That's it. Keep it up. Cool. It's a cool spell. It's a cool spell. Još malo level 18. Nice. Idemo šta kaže quest. Da, ćemo morati svaku ovdje dodemo, što je najgore za to. Sad samo pitan da smo opet dobili nešto novo ovdje, ali ne verujem. Garrett Weasley, Eve Roberts, to mi je useless. To mi je useless. Za sad. Možda neće biti jednog dana, ali trenutno nije baš korisno, sve je cool. Ok, dobro, ništa. Logspeed. I on je ovdje, tako da moramo skroz okolo da idemo. Filipe, da, sve izlazi. Znači to što je izašla prva epizoda izaće do kraja dok ne pređem cijelu igru. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Kažem, ovo će mi biti baš ono full late night. Akio! I ovo je nešto ću igrati noću, obično, ali ovih dana mi se nešto, mislim ono kao... Tek izašla igra pa hoću malo da hoću malo da pecnem više ovih dana, tako da. Ali inače generalno ću ovo igrati kao late night igru. Znači kad završim solo queue negde u 12-1, kad god završim, pređem novo i chillamo 2-3 sata i to je jedna epizoda i to je to. Prelazim priču, šta je kako on? Ko on pradi svoje... Kaj biš da vrem koje je bilo to mnogo kodno, pa želi to je kjer meni mnogo to jer sam mnogo priča, neko jasno. Sve razumeš. Dobro, to je dobro, to nije loša stvar nužno, ne? Come on in. Revelio. You need to tread carefully and You're a force to be reckoned with, aren't you? You're a force to be reckoned with, brat. Roknula ga po tom škotskom akcentu, ništa je nisam razumio. Lumos. Evo ovdje neki dimnjak, blej. Pa vi vidite.
Sutra lol. Well, what say we show you some of what's available? What the fuck? Odakle mi flaksvid? Možda ga imam u inventoriju, što je Doors always open. You be sure to stop. Da vidim da li ga imam u inventoriju. Ok, what the fuck, odakle mi flaksvid, ne razumijem. Sad sam zbunjen skroz. Ok, the magic nip će mi dati flaksvid, verovatno. Im samo štijenje. O ne, fuck, ovo sam se Such a wee bairn gain a thrashing to a troll. Majko bože, viš kod Hyacinat je strong. Dobro, znači štijem u inventoriju, ok. A to ne stoji kod mene i ovo ne stoji... Kod mene što je unlucky. Znači da ako držim tab treba vidim što imam ovdje. Znači imam to, nemam mendrika, imam chomping cabbage. Znači treba mi jedan mendrik. Kad sam već ovdje mogu bi da kupim mendrik. Well, what say we show you some of what's available? 500, brate, vidi šta je ovaj mendrik. I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. Treba mi ona druga radnja sad. Hello, Mr. Chest. Oba! $500 za mene. Ha! Odlično, vrekt, hvala ti puno. Na dvojice lomimo ga. Hogsmeade, here I come. Treba mi ovaj drugi, Ivane, desi, treba mi ova druga radnja. Zaboravio sam kako se zove već, ali ne znam. Nije Tomes and Scrolls. The Magic Nip. Ne mogu da letim ovdje tako. Unicorn blood will keep you alive, certainly. Igra izgleda apsolutno je prelepa. Znači, stvarno su napravili ono masterpiece. Ja mislim da će ovo biti kontender za igru godine. Najiskrenije. Stvarno su napravili baš ozbiljnu lepotu od igre. Nisam. Znam da što više upgradeuješ metlu, to mislim više može da ide u tako neka fora. Oh, it's you! What a pleasant surprise! Treba mi flaxweed seed, evo ga. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Sad. No one can say I don't keep a stacked shelf. Sad idemo u Hogwarts. Idemo na Botanical Greenhouse. LOL, ljudi, ne. LOL igram sutra, znači od sutra igram LOL. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Što mi ne do ovdje da ga... Incorrect pot size. Dobro, gdje mogu da nađem veći planter? To je pitanje sad. Ali ima negdje veći planter, se me zanima u stvari, čini. Možda ima vamo s druge strane. Možda ima ovdje u stvari, čini, možda ima ovdje, vidite. Treba mi veliki pot. Ne znam gdje. Dark Lord koji sadi cveće. A nema brade, zašto ima 17 godina, nemaš bradu da ima, to je problem. Da, ovdje ne mogu, znači misliš, da, cijenim da možda moram u Room of Requirements, sam siguran da bi drugi da mogu da idem. Ajde vidim. Map. Sad da mi je Room of Requirements, treba se setiti, to mi mislim bilo negdje na vrhu ovdje, ne? Ha, 17 imao, ok, dobro, malo su nerealno očekivanje ovdje, očigledno s njihove strane, šta da se radi. A cijenim da ni ovo nema šanse da se,
Da, ne može ovo više. Treba mi large plant. A kako ja da napravim sad to je pitanje. Odakle meni sad ovo za to? Kako ja to da uradim? To je pitanje. Ajde da vidim. Zašto mi potovi ovdje, šta? Znači moram da odem na Tomes and Scrolls. Da, znači moram na Tomes and Scrolls da odem. Zašto je ovo velika biljka i to ne mogu da plantam ovdje. Znači treba mi large pot. Dobro, ništa. Znači, evo, garant $5000, brate, mogu da kupim novo auto pre toga, ali nema veze. Tomes and Scrolls je ovdje. Sad ću upadnem na dupe kad vidim koliko će me košta ovo, brate mili. A što je najgore, stvarno se mučim, brate, onako čukam, razumete, $20 po $20 da skupim nekako pare. I onda tamo kad nekako skupim pare, jedva uzem, brate, i kupim recept za saksiju i kažu $5000 i odošao mi sve pare, brate. Baš je malo nerealno, iskreno, ono. Osjećam se kao da sam igrao previše sati da ne mogu da priuštim sebi saksiju jednu. A sad ćemo da vidimo. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Ne pot. Brate, je li moguće da nema? Ja tripujem. Potion. Potting, material, hop. A čekaj, gde, brate? A evo ga, potting table with a large pot. To je to, ali tako? Potting table with a large pot. Znači, to je to. Da, ovo košta 3. Brate, mili, znači... Ako sam uzeo pogrešnu stvar, ljudi, ako sam kupio pogrešnu stvar, znači, bacam se u depru, gasim ovo, igram Xbox online, idem da budem rank 1, ako sam to uradio danas. Ako sam to uradio sad, ukulele, mislim ću morati čekam 10 minuta, što je iskreno fajno. To je to. O, brate, mi lidle koki čup. Neće više to u redu. To je to. Nemanja čila odmara malo od streamovanja. Dobro, ništa, čekamo da Flaxvid izraste. Šta mene zanima u stvari? Da mogu da uradim ovo i onda ovo? I onda ako uradim ovo, ne mogu ovdje da premotam vreme. Mislim, realno ako premotam vreme, možda bi mogo da ga iskačem. Tariće, od sutra se vraćaju. Od sutra se vraćaju LOL streamovi. Kažem, iskreno malo i za svoju dušu da odmorim i ja iskuliram malkice. I taman ova 2 dana, da kažem slobodna 2 dana koja sam imao da iskoristim, malo se naigram. I da malo pauziramo od LoL-a i meni će prijeti. Poslije kad se budem vratio na LoL, onda će mi se još više igrati, tako da mislim da je to
popričam. Ja se nadam da sad ovo vreme je ubrzalo dovoljno za ovo. Nop. Ha, ponadao sam se. Šta radimo 15 minuta? Radimo quest neki. Dobro, ajmo da uradimo onda ovo. Kad se vraću vlog streamovi. Ne ovako, ne ovako. Harry Potter for the win. Se skipamo sad ovdje njega. To. Da naučimo otključavanje katanaca. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. O? Čekaj, pa gdje je sad ovo? Ljudi, evo ga ovdje, ovo ovdje. Čekaj bre. Revelio. Aha, evo ga gore što je. Čekaj, je li moguće da je ovo gore? Ovo skem, ova vrata, brate mili. A ne mogu da uđem ovdje svako šta. Ajde, otvorimo ova vrata prvo. Vidimo šta kažu, znači. Ajmo prvo ovo dole, šta? Znači, dole treba da bude 1, 2, 3, 4, 5. Dole treba da bude ova krabica. O, ne znam, malo skočim dole. Sve trebamo ono. Da, moram da priđem. To je to. Sad sam namestio dvojku, sad ću namestim keca, otvorimo ona vrata i vidimo što ima unutra. Znači, poslije ima šta i kako. I onda kec treba da bude... Fuck. 0? Ovo je prvi put da treba 0 da bude. Interesantno. Ali su me vrata šuknula baki. Dobro, u redu. Sad možemo na quest, Sad će me nauči kako da otvaram vrata. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not! And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Okay. Aha, to u stvari nije sova, to je ovo ovdje. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Yes. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. Revelio. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises.
The moons, I assume, are an uninspired play. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Nice. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the score was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Okay. U redu. Space F, levi, desno, space. Okay. Alahomora. Koja mi je... Gdje mi je Alahomora? Ja sam čorav. Ok, nema mi je, ona mi je ovdje, ona mi je essential, ja gledam što... Alahomora. What? Use square added to most part of the dozen, was one of the leaders right away. Šta radim još? Šta je moj... Okay. Okay. Можно он делать? А, окей. Окей. Trebalo mi malo. Okay, thank you. Trebalo mi malo. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a... Brat moj mi daje... area of the castle. Ode ona kroz zid, brat. Revelio.
Što u stealthu trebam da rešim, što ne razumem. How are your students getting along? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Arcanite and AORUS. Dokle sam dogurao, pa idemo, nema šta. Ja sam radio isto baš dosta, ja sam skoro svaki sajt koji sam našao radio. Revelio. This must be the prefect's bathroom. Revelio. Brale, mogu samo da uključamo. Aloha Mora. Možda ima nešto dobro unutra. Bug me. Jedno mi je kutija pala kroz pod, ali to je manje više to. 50 house points. You know you can't do that. Fuck. Revelio. What are you up to now? Students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Revelio. Bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet. Treba da ispod mene, jeste. Ali mislim da je ovo okej. Leteli smo na metli, jesmo, stigli smo metli. Vidiča nema u igri, vidič nisu ubacili u igru. Revelio. Mislim to ovo put, nisam, jes. Mislim to, ne, imaš dole, lednicu. Ovo se treba uduriti. I guess da nije ni bitno. Moramo ovdje cancelujemo odmah. Revelio. Hoćemo možda neki drugi put, sad rešamo quest. Oh shit. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this.
Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, rancorous cast, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Okay. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Mogli bi vidiš žubace, da, mogli bi. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Porque lako nađemo. Još jedan main quest i da smo prešli još nešto, tako da... Znači, mislim da je prošlo 15 minuta, ja se nadam da jeste, onda možemo da odemo gore u Room of Requirements i da vidimo da li nam je biljka banula. Bilo bi insane da bude multiplayer, what? Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Aha. Sve napreduje kako treba. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howland said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. 100%. Come along then. Što mi kamera kao da Dika igram, a ne ovog mog lika. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're... Spreman sam, Deke. Ajmo. I'm ready to learn how to use the knapsack. Poste. Deke loves an outing. Hoću ovo što pre da uradim sad. Moram da stignem do onog dela, ljudi, gde se događa ono što treba se dogodi. To je jako bitno. Ima da... Ima i goblina, je. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Ne mogu trčim. On hoda koliko i ja. Ne mogu sprintam sad. We have arrived. Okay. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Okay. New item unlocked, knapsack. Aha. Sabiram koga ću šta. Opa! Aha! You got one! Female. I tamo.
Accio. Aha! Sad imam male I female. Settle yourself. I mean you no harm. To je to. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. U stvari je, Bane, ovo I dalje na neki način konektovano sa Harry Potterom, ali fora je što ovo se dogodilo 200 godina pre nego Harry Potter. Znači, ovo sve što se sad događa, ovo je 200 godina pre Harry Pottera. Tako da u suštini ni Hagrid nije rođen. Kuća mu je tu, ali on nije rođen. Iako imaš neke ljude tipa, ne znam, prababu Rona Weasleya I tako to. Ali I dalje ovo, likove na koje si naviko nema ih, tako da... Bien pa onako. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Bushido, Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Deke načelnik. Deke mi je možda omiljeni NPC. Treba mi Levioso. Već imam Levioso. Levioso! Ah! Professor Howard will never believe this. Možda ima neka druga boja isto. Da, ovo je neka plus, Ste vidjeli? Everything's all right now. Ovo je neki specijalni džabrno. Vidite, on je bio male, female, a on je bio neki plus. Evo vidi ovaj isto neki. Ovo je zeleni, ovo je plavi. A on je bio žuti što sam ga uvatio. Da, ima I toga. Idemo da chillamo s Dekom. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Izgleda baš bolesno, mislim, sad ne znam kako pokažem sve, ali recimo, Glacius, Confringo, Defindo, Expelliarmus. Jedno mogu da svičem pa bacam drugo. Accio, Levioso. To je fora. Expelliarmus. Oni tamo, dobro. Sigurno pred 200, pošto nisam na zemlji, da je sreća, dobro, ako se ne ispred.
Pa nema mi smisla to, ali... Ja se ponadao, rekao neki zmaj, brate. Pa sam se prehajpao. Moguće da je više pred 200, ali... Hello, Deke. Mislim da je pred 200. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. We have a way to hasten time, tako da sve je lagano. I've always said that travel... Bam, noć. Malo smo odspavali na podu i to je to, ljudi. Easy life. Aha, Mooncalf. Gledam da nema neki koji je specijalan. Ne, ovaj. Leviosa. Moram ovog specijalnog da uhvatim, ovog plusa. On je shiny. Omega što je sladak, još je bijele boje. Da, ovaj definitivno bio najcool Mooncalf od svih. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you've finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Stižemo Deke odmah, brate. Odmah stižemo na keca. Letimo do sobe da vidimo što pre gde nam je ona zona za magične zveri. Pravac nazad. Da vidim. Kuda sad možemo? Fati nemoj još jedno. Now, we need to show the beast you rescued their new home. A gde im je dom? But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. To bi bilo ono. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Malo je premalo, ali nema veze. It's okay. Heavens! Gledao sam Pirti, gledao sam sve, nisam gledao treći iz razloga zašto ga nisam gledao. You've done it! Gledao sam Fantastic Beasts. But what is it? Mislim, po tome ti uređeno i ova torba i animacija kada izvadiš malta i sve to. Tako da... Meet you inside when you're ready. Nego treći deo nisam hteo da gledam zato što su izbacili Johnny Deppa. Ali prva dva sam gledao. Okej. Evo nas na livadi. To je to, brat moj. Hvala ti puno. Našli smo neku lepu livadu. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live. A vivarium of some sort. Vivarium? Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Okay, ajmo da ih pustim. Tako. Aha, što ima cool oči. Evo je shiny ptica. Dumbledore ne ovde, ne. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them.
Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. O ne! Izvini, pogrešno dugme sam pritisnuo, sorry! Vrati se! Stani! Take care of them! Bam u glavu! Expelliarmus! Ma, ne! Stani, čekaj, čekaj! Gde mi je tica? Tico! Okej. Samo mogu da uzem materijale. Znaš što je cool, onda mogu da ih hranim i onda mogu dobijem materijale od njih kada, i onda ima cooldown. Ovo je baš cool. Ovo je baš giga cool. I sad imamo cooldown ovdje. Okej, ovo je giga cool. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Okay. Enchanted loom. Moram da konžurujem, moram da ga napravim. Nije decoration, utility, ja mislim da je, da? Bro, nemam ja mesta za ovo, šta je ovo, alo, ja mogu ovo da stavim, skem. Ali ne može ovdje više, ovdje ne može stane, laki. Mogu da ga stavim pa da ga mrdnem, to je pitanje. Što mene zanima sad, ali ja mogu ovo da pomerim? Ne, znam, ali mislim da mogu ovo da pomerim, zar ne? Mislim, mora da mogu nekako. Da. Da, viš, recimo mogu ovo. Stavim recimo negde ovde. Ovako ili ovako, mislim da ovako. I onda imam to i to tu i onda mogu da stavim ovo veliko vamo što mi treba i to je to. To je play, da vam kažem, easy play. A ovo može još jedan korak tamo, ne može.
Aha! I onda mogu da buđim gear. What the fuck? Sad ćemo to da uradimo, samo da uradimo prvo ovo što imamo. I onda da ekvipujemo ove jače stvari što možemo i onda ćemo da ih nabuđimo. Mislim to play. Dobili smo bolje rukavice i to boga mi naš koje rukavice. Nice. Dobili smo bolji facewear plus 36. Nice. Mislim to, ne? Tako. Sad ćemo ovdje da nabuđemo tipa rukavice, tako nešto. Pogledamo si. Treba mi nešto što nema trait. A kako sad dodamo trait? To je pitanje. Sad sam upgradeovo gear. Ali kako da dodamo trait? To je pitanje. Na F. I onda mogu da biram šta ću. Aha! Kapiram. Bolje si mi dobar. Okay. That came out nicely. I should show Deke. Gdje si Deke? Aha, evo si on. Lagano, all is good. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deke. Drži se, ko zna, možda opet kreće neki virus. Rekao, brat moj. Što su nama questovi? Znači, ono što bi trebali da uradimo sad je to. Sad ćemo da odemo negde random. Iskoristimo sve 3 biljke. To je prvo. Da bi izrešili taj jedan quest, nećemo posle da vidimo... To smo radili. Važi lagano, ma bono, samo se oporavi, to je najbitnija stvar. Sve ostalo je, brate, tu smo. Idemo duel. Oh my god, nije protiv nje, dobro je da nije protiv nje. Ajde, dođi, Jana. Hello, Samantha. Are you here for Summoner's Court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until... Imamo strat za ovo, tako da smo Shall we begin? Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Znači ona prva, ja još šuknem. Šta je ovo?
Šta ovo radi? Ovo uči tamo. LOL, noob. What was I thinking? Noob. Samo sam bolji. Samo sam bolji. Ajde, dođi Samantha ako smiješ. How am I to top that? Nikako bolji sam. Ajde da te vidim. Aha, ovo samo ispravi, bukvalno. To je point. Dobro. Yes! Srećno. Mislim da mi je ovo play. Ne! Ok, ovo je fajn, ovo je fajn, ovo je fajn, ovo je fajn. A mojih? A šta je s mojim poenima? A dobro je, sve cool, sve cool. Samo da ričpitam igru. Ej, oj, ne možeš tako. Yes! Ok, ljudi, mislim da moram da je pošaljem u Tunguziju. Mislim da moram ovo da uradim, nisam želeo, ali BAM! Samantha, veštice! Jesi srećna? Aha, to sam morao ti uradim. Dobre, dođi Samantha 1 na 1. Morao sam da joj bacim taj counterplay na kraju, razumete? Morao sam da je outplayam na samom kraju. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Samantha kaže, Here's I overestimated myself. Ne ovako. Samantha ušla u chat nakon što je izgubila. Nakon što je izgubila, došla u chat. Sam moram da kažem i played well, pošto čita chat Samantha. Ne bi to, inače kliknuo, sad moram. Well, that's very kind of you. Samantha klačovala izletela u šoli. Then you're better. Dogovorit ćemo se. I happen to know who you're up against next, and she's no shy 1-0 za mene, samo to mora se zapiše negde. Best of luck. Samo se zapiše negde 1-0 za mene, hvala lepo. Morao sam prljavo da odigram na kraju, nije bilo ništa drugo. To je bio jedini play koji smo imali, ljudi. Jedini play koji smo imali je da odigramo prljavo na kraju. Sad moramo da imamo da li ima nešto vamo, ako nema, jurimo našeg drugara opet. Best of luck. Ne. Ima još dve ove, ćemo da imamo. Opet nema ni ovdje. Ne. I ne. Ok. Dobro, ajmo na questove. Mislim da nam treba... Jel imam? Mislim da čak imam i letenje ovdje, da? I ought to do the same. Čekaj bre, gdje ja letim ovo? Wow. Ne, ovdje letim. Pa nema veze, sajte. Malo vidimo šta ima, šta fali. Nisam, ne, ima puno da se igra. Neću ja skoro završiti cijelu priču. Ima baš puno da se igra. Ali to je cool, nisam iskreno ono. Bilo bi smor da igrica traje pola sata. Šta smo onda uradili, nismo ništa. Pogotovo što ima milion novih stvari koje možeš da skupljaš, da nalaziš, da, znaš. Idem Sebastian u maincast. Da, idem. Tu idem, vidiš. Idem da ga nađem. Sad mi ne da mi više od ovoga da letim, gledaj to. Ovo je maksimum što mogu da letim. Za sad. Cenim da ću moći u nekom trenutku, verovatno još, ali za sada ovo nam je maks. Da li će biti Elden Ringa? Pa realno, mislim, što da ne jednom. Dosta ljudi me je pitalo da igram Elden Ring, tako da možda kad završim Legacy i Forest 2, onda bi mogu da se bacim na Elden Ring. Vidim šta je ovo ovdje na brzak. Aha, ovo je jedan veliki pauk. Ej, ovo, metlo, stani, polako. Kako da je zakopam u zemlju, what the fuck? Sa čim? What the fuck, nije mi se kreći. Sve to sve. Glacius! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus!
Brate, ali ja ne mogu dođem, znaš šta? Glacier. Defender. Confringo. Expelliarmus. Potato. Stupid. Glaciers. Confringo. Defender. Dobro. Confringo. Potato. Stupid. Defender. Kako mogu da zakopam u zemlju, nije mi jasno. Confringo. To ne razumijem samo. Nisam skapirao kako mogu da zakopam u zemlju. Expelliarmus. Potato. Defender. Confringo. Stupid. Glaciers. Expelliarmus. Dobro, nisam uspio to da rešim, ali iskreno... Revelio. Šta je ovo ovdje? Wingardium Leviosa, verovatno na to, ka vamo. I onda... Wingardium Leviosa. Ne, a? Okej. A mislim, probali smo. Mislim da je max level 40, ako se ne varam. Ma, parkura majstora, šta sad? Revelio. Popao sam se ovdje, ali... Ovdje vidio ono? Šta je ovo dole, vrat? Šta piše ovdje? Možda ovako. Wingardium Leviosa. Možda ovako i onda ovako. Ha, mislim, probao sam. Dobro, možda neka vatra. Confringo. Ok, možda neka druga vatra. Naćemo gdje je, mora da je negdje. Incendio. Nope, ništa. Revelio. Mislim, to su bukvalno jedine dvije stvari koje imamo s ove dvije stvari, tako da nema... Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. What? Ok. Mislim da smo skapirali. Wingardium Leviosa. Mislim da je play sljedeći. Znači da ovo uzemo i da šuknemo tu. Skočimo gore. I onda kad se popnemo gore svičamo na ovo drugo. I onda ga šuknemo vatrom odavde. Fuck, probali smo. Bio sam siguran sam razgledao. Jer kad sam bacio onu vatru, ovdje ne ste vidjeli. Kad sam bacio vatru ovdje... Incendio. Vidite. Vidiš. Accio. Wingardium Leviosa. Ne može da što... Incendio. Revelio. Ništa što mi ne svijetli plavo, manje više ne mogu da mrdam, tako da... Incendio. Možda dvije vatre trebam da bacim, a da mi nema smisla. Jer kad svičam na ovo... Confringo! I ovo je vatra, ali ovo mi ne radi ništa. Što je čudno.
Možda, mada ne verujem da je ovo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Incendio. Kad sam popeo gore bio je čup s vatrom. Šta? Accio. Wingardium Leviosa. Najmanji problem se popnemo gore, tako da to je fajn. Misliš ovo? Da li mogu da prebacim dole? Actually mogu, bravo. Iku milion, iku ziljon, iku trilijon. Wingardium Leviosa. Nope, ne mogu. Ha! Probali smo. Zeleno to da mogu iskreno. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. Accio. Ok. Incendio. Confringo. Wingardium Leviosa. Prebacim kutiju gore. Accio. Wingardium Leviosa. Tehnički mogu da je stavim ovde. Da je odavde bacim... What the fuck se upravo dogodilo? Okej. Mislim sam provalio kako da pređem Harry Pottera. A, nisam uspeo. Accio. Wingardium Leviosa. Ha, iskreno nisam, mislim, neka je fora se otvorila vrata, ali sad kako se otvorila vrata, nemam pojma. Wingardium Leviosa. Mogu da uzmem bure da stavim na krug, samo što mislim da to ne bi trebalo da radi ništa. Ne bi trebalo ništa raditi. Jedno što mi pada na pamet, ja odavde mogu da ubijem ovo bure sa vatrom. Mislim da stavim kutiju na vatru pa da zapalim. Jer ovo je jedno druga stvar što mi pada na pamet. Ali nema. Okej, mislite da Wingardium Leviosa. Sorry, čemu se. Mislite da zapalim u kutiju ovako, šta? Da mi debleji na vatri se zapalim malo. Ne verujem da ću ovako tete se zapalim. Mislim da nema šanse odavde bacim na krug, osim ako ga baš ne... Pa možda mogu sa ovim, ali i to bi bilo jako... Accio. Wingardium Leviosa. I mislim neka... Incendio. Ona je s ovim sigurno, ali da. Kraj. Expelliarmus. Znate kako, ljudi. Mislim ćemo morati se vratiti neki drugi put, ako ne provalimo šta je. Da li postoji još nešto? Mislim da je samo next time. Iskreno mislim da je samo next time. Nisam sigurno šta bi drugo mogli da radimo ovdje. Lumos. Znaš šta je fora? Fora je što jedino što je išta pomerilo ovdje jeste Incendio. ovo. Incendio je jedini što je uradio bilo šta. Accio. Wingardium Leviosa. Viš, ova kutija ovdje tehnički i dalje ne radi... Accio. Wingardium Leviosa. To je problem. Ja mogu se popnem gore, nije problem se popnem gore. Ali problem je što ja ne mogu... Viš, ja sad nemam šta radim ovdje. Incendio. Ovo ne može odovati. Confringo.
A ovo ne radi ništa. Confringo! Znači, jedino što namišljam to je finalna stvar da probam, mada i ovo je malo low chance, ali... Akio! Wingardium Leviosa! Mislim, eventualno što je pa možda zaglavim ovo ovde. Pašće dole, džabe. Mislim da tipa zaglavim ovde. I onda da ga... Ne, ovo je način firespell koji postoji, tako da... Incendio! Wingardium Leviosa! Repulsor! Fuck it. We tried. Samo idemo dalje, vratit ćemo se jednom. Samo vozimo dalje. Da, verovatno trebam da... Mislim da samo trebam da upgradeujem. Ima jedan talent da mi se upgradeuje firespell. Verovatno je to. Što se ovdje događa? Bro, sad sam ja strelac. Ušao sam na ovaj... Mine's Robin. Simple as that. Tamo je Merlin na vizu. Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming. Come on over there. Exposer. Had enough yet? What? Protego. Stupid one. Confringo. You'll feel twice the pain if I have to come and find you. Afraid to face me? Incendio! Jeste incendio, Baki, samo što me nisi incendio, bra. Ja otišao u Egipat već. Ovo je samo bilo zadovoljstvo da koknemo jednog lika i da nastavimo dalje, najiskrenije. Totalno vrt, ako mene pitate. I polako, metno, stani, smiri se. Mapa je poprilično velika, da. Sad ne znam baš koliko je ono da hodamo tačke A do tačke B, ali je poprilično velika. Sve namišljam piše, ali ovdje možda ima i neke zveri opet sakrivene i zato gledam samo da li ima nešto. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. Kinda bili, slično nešto. Ne, znate da idemo na te zabranjene magije. To je 300% sigurno. Aha? I can't enter while mounted. Au, izgleda ću morati... Čekaj, ne mogu da se dismountujem, a ne mogu da uđem dok sam mountovan. What? Znači moramo dole na put. Ništa, bar što se YouTube-a tiče u sljedećoj epizodi, to je sigurno. Okej. Ajmo, mora ovdje dole i ovim putićem 100%. Da. Ne da mi da... Zamisli riknem. A da sam izgubio malo helta što ne... Nije da nisam. Ajmo okolo. Uda što je najjače, mislim da što je talenta tiče, htio sam da uzem još jedan core ovdje, što mislim da sam sad i ovo naučio. Relio, ne.
Ajmo da vidimo, ne znam ni ja. Radule, gde si? Teo sam ovi dash da uzem isto. Dash mi se čini poprilično bastet. Ma da! Sad sam osjećan kao badass wizard. Confringo! Protego! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Pa jeste, sad si me pogodio. Expelliarmus! Defendo! Confringo! Expelliarmus! Woo! Defendo! Confringo! Protego! Stupefy! Expelliarmus! Ne! Ne! Holy fucking shit, drvo, glupo drvo! Čemu zbog glupog drva, vrat? Defendo! Confringo! Protego! Vrati mi za malo dumrem zbog drva, evo zbog drva za malo dumrem, pa vi vidite. Za malo me drvo ubi. Ne može, kamera ne može sad zoomira, samo jedino kad scrolla mi se menja Revelio! Menja mi se inventory. Jadan bizu. Ode. Da, kad mu vratiš kamen nazad je bolest. Znaš što još možda radiš, ali to nisam uzao talent još za to. Kad neko recimo ima mač, ti mu baciš Expelliarmus, izbaciš mu mač iz ruke i onda zgrabiš taj mač koji leti i onda možda ga gađaš tim mačem što si mu šuknuo. Znači, predobro, bukvalno. Šta je ovo? Who lived here, I wonder? Šta ti radiš? Hello. Do you have anything for sale? Hello. It's not often I see Hogwarts students here during the school year. I'm Priya Treadwell at your service, and I sell a variety of traveling necessities. What do you have for sale? Let's have a look, shall we? Family antique broom, interesantno. I didn't think I'd be the one doing the buying. Naravno, ti kupuješ sve moje. I dalje nemam dovoljno kupi metlu, nažalost, brat. To je baš unlucky. Kaže offense down, ne zanima. Znači, ona prodaje family antique broom, ali nećemo tu metlu. So nice of you to stop by. Mislim da Jelena ne možemo ni da uhvatimo što znači. Revelio. Dobro, ona tu čila. To gore šta? Nisam izvalio da je malo gore, brava. Ne, za malo. Mislim da je gore. Revelio. Se penjemo sad gore. Se penjemo gore da nije ovdje. Ovdje ne mogu. Sam ja glup samo. Aha, tako se penjemo dole. Aha! Okej. Morao sam samo... Ja sam morao provjeriti kako se penjemo gore sve ko. Dobro, u redu. Revelio. To se treba. Što se dole dogodilo? To sam ne castle. Must have been quite stately in its time. Ništa, samo je nestalo. Nego, što sam teo da vidim? Sam je nešto palo na pamet. Ovdje sam imao nešto još. Šta je ovo ovdje?
fuck? Neki drugi čup. Šta sad? Ne razumijem. What the fuck? Sad sam totalno zbunjen. Šta se to gledalo ovdje? Ništa. Ovdje sam nešto napravio i sad nešto... Pa dobro, ne znam. Next time, next time. Bro, what the fuck? I won't rest until you're dead. Tako je bre, pauče. Bravo, pauče. Zasluži se da rikneš. Free XP. Not my fault you're a deadly great spider. Ah, free XP for me. Kako volim kada ovaj... Šta mogu da nađem? Ja mislim bi trebao samo da letim kroz ovo, ali... Ja sam malo šetka. Zanimljivo. Ovdje mogu spustim sve jedno. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. Što baš je convenient travel ako mene pitate. Ajmo da vidimo šta kaže brat naš. Brat naš dobri. You made it. Sebastine, tražim te cijele godine, nemate, brati. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Okay. Ajmo. Nam. I know. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now what you've done. I'm sorry. Leave. Bro, on je ubio Luke, nismo mi krivi. Feels bad. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you alright, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm alright. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now.
between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. It's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Voda sipana. Možemo nastavimo dalje. Sad trebamo nam solo napolje. That boy will fray my last nerve. Hater. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. Ima liči malo na grev za iskreno. It could be that you've not yet discovered the cure. Nisam još. You sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Let's go. Znaš ti je bilo fora, da stane na metlu I da on stane na metlu Whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Levo, desno, okay. This way. Idemo jako polako. Gledamo malo levo, malo desno. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Defender! Confringo! Incendio! No! Whoa, bro. Expelliarmus! Iskreno, ja sam chillova, ja nisam bio spreman za nabadanje, tako, ali super. Može, ne budim se.
A, znači ovo ne mogu da defam, to je gotovo. Defender! Confringo! You're so clever. No! There you go. Protego! You've made your last mistake. Komander? Komandant? Aj, dođi, ja nemam, znaš. One less human to worry about. Confringo! Defender! You call that spell card? Protego! Ne njega. Confringo! Incendio! I will make you pay. Expelliarmus! Defender! Showing off. Incendio! It didn't take long. Ja slažem se, Jerome, slažem se. Ovo je Game of the Year materijal. Defender! Incendio! Expelliarmus! Šta ih je? Confringo! Defender! Expelliarmus! I confess, that was a bit more than I thought. Bet you, Lolo. I tried to warn you. Realno prebili smo. Bravo, Sebastine, ponosan sam na tebe. Nisi bio loš. Možda najkorisniji Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. Revelio. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Dobro, im ovdje nešto. Simeone, jesam. Revelio. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. Nije teško, mislim, brojevi su samo od 0 do 9, pa voziš. It's a wonder the ministry isn't doing more. Matematika. Nije tako strašno. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Što još nisam istražio, cenim vamo iza, zar ne? Ovdje. On ide gore sad. Aha, evo ga, idemo gore. Da, ok, bunar i ovo ovdje, dobro. This well looks familiar. Well. Sebastian,
Over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Gryffindors. Revelio. Evo ga vam iza, dobro. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Expelliarmus! Confringo! Huh, a stairwell. Idemo dole. Revelio. Why bother blocking a stairwell? There might be something worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Lumos. Bešte. A nema bradu. Ha, Foxy troluje malo notifikacije, to je... Revelio. Sam ja čorava, sam nešto zaboravio. Lumos. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Kad priđem, kako nestaje ova... Ne, YouTube zna troluje malo to. To iz ljubavi tako. Mora malo. Mora malo da ne I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now.
even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Lumos! Samo vozim. Loading screenovi su jako kratki. Mislim, ima ih kad idemo ovako s portale i to iskreno su giga kratki. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Zašto bi da se vrati tu? Okej, mapa. Iscepana mapa. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Dobro, jeste note. Anything helpful in the note? Note. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Okay. Sebastian, čujemo se, vrat moj. Realno čujemo se. Idemo da ima što dalje trebamo da radimo. Imamo flipendo. I na kolekciju bi trebali smo uradili malo, to je da smo našli još neke protivnike. Naprimjer, River Trolla. Da smo također našli nekog pauka. Sam još nešto skipao, sam još nešto skipao. Nisam više ništa skipao. Ne, what? A evo ga ovaj ovdje. Treba loviti zveri. Gledao. Moram samo ovo da skinem zbog ovih uzvičnika. Jer OCD strong. Ne može ovako da stoji, nema šanse. To smo radili, challenge smo na 20%, ti bi treba smo otjučali nešto. Iskreno, cool maska, najiskrenije, baš izgleda lepo.
Room of requirement. Interesantno. Mi smo sad završili sve tu. Talente ne diramo još. Inventory smo možda. Review-ovi također možemo nešto pročelati. Sad smo dobili brda questova. To mi se ide u... To mi se ide u questlog, mislim. I ovdje imamo questova. I tu imamo dosta questova sad, tako da... What? Aha. Dobro, rekli smo da ovo prvo rešamo. Tako, dajmo tako. Idemo da rešimo prvo ovaj... Čekajte, nije flipendo, what the fuck? Lice. Profesor Garnika, čekaj. Što vidimo da će ovako da mi... Ne da mi tu da ga ovaj... Moram da izađem gore, prvo da li mi dam. A da možeš savrši cijeli na questa, Sebastian mora ovako malo... Mislim da mora malo po malo. Nije epizode za priču, kako misliš? Kako misliš epizode za priču? Nije sve, mislim, sve će izaći na YouTube kao serijal. Jer realno ono, kažem, neću da rešavam svaki side quest, ali ću loviti side questove kako mi dođu, tako da to je plan, tako da ono, puno vozim ga pa na što naletimo, to radimo, to je neki play. Da vidim samo da smo dobili neki nov quest. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed. Surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Sure. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Slučajno smo naletili na ovaj sidequest, tako da ćemo ga rešiti svakako. Find Ronald's campsite. Map. Žu. Okay. Guess idemo tam. Jezda ćemo gore. Ali da, u suštini kažem, sve ću svakog klipove, pa sam onda u fazonu da... Oh, I shall enjoy this. It seems we may have an intruder in our midst. Ma jok, nemaš intrudera, šta ti je? Šta je ovo?
fuck is this? Interessant. What are you all dribbling over there? Look like you've been had by the flopperworm himself. The fog blighted us a bit, I'll agree. Nonetheless, we have good spoils for our efforts. Vozimo gore. And so should we... Nije lagano, mas da me kažem ti, sve što ne gledaš na live-u će izaći kao klip, tako da tu je pa je tu, ono, nema... Could this be Mr. Oakes' campsite? Šta je Nifler, brate? Ali nema special Niflera, tako da unlucky. Expelliarmus! Tab pa trojka. Ranrock's loyalists, just ahead. Yeah, another human. Yeah, another human. Expelliarmus! Defendo! Confringo! That was meant for me. Ne mogu, znači, smara me što ne mogu da ih razvijem s torpedom, a nemam... I'll find ya. Defendo! Incendio! Confringo! Be a lark. Was that your best? Not quite. Incendio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! You can't stop us. Confringo! I've been fighting since... Sad bukvalno moram da uzem i da promenim... Protego! Defendo! Expelliarmus! Confringo! Now to find out what happened here. Glupi shield i još ovaj žuti shield od svega. Mislim da realno ne koristim ništa od crvenih spelova, što je možda malo unlucky, ali... Vlada, ne slažem se skroz, da, multiplayer bi baš bio super, iskreno. Revelio. Mislim, realno gledano igrica već ima nevjerovatan potencijal da ubace Quidditch, da ubace multiplayer i bomba. Nema šta, mislim, to je ono... Mr. Oakes' trade journal. Expelliarmus! Confringo! This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio! Ma lagano, kakav dangerous, brate, nema dangerous. Sad ćemo se vratimo gore da imamo što imamo, moraju sam prvo da imamo... Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Uživam, apsolutno uživam. Od kampa dole niz reku i onda ima neki ulaz. Dobro. Expelliarmus! Čekaj da vidim. Ovdje. Ja mislim da je to legit tu negde. Što ovdje dole je reka. Zar ne? Čekaj, sam skipovao nešto, šta, u sivu zonu? Expelliarmus! Čekaj, ćemo...
Ajde se vratim do kampa pa ću da vidim. Misliš da je vamo, gore? Če dim. Moram da imam negde mapu, to mogu da vidim. Znači ovdje je kamp. I ovdje je reka. I niz reku bi trebalo da je preko ovdje dole. Znači u nekoj teoriji meni to u glavi zvuči kao da ako sam ja ovdje i ovdje je kamp, a ovdje je reka, trebalo bi da bude ovdje negdje. Ili alternativno možda ovdje negdje. A možda i tu. Realno. Ovako. Evo ga kamen. A rock formation. That's the first landmark on this map. Da, to je to. Now to find the crooked tree. Dobro. To je niz reku i dalje. Ok, čekaj, sad im gdje, sad sam... Inventory. Znači, mora još niz reku, bukvalno. Rock formation sam prošao, znači sad furamo još niz reku, nema šta. Bukvalno nema šta, samo niz reku se ide još. Znači, ako je rock formation dole... Just as the map said. Evo ga, Crooked Tree. Crumbling tower shouldn't be far from here. Znači, idemo na Crumbling Tower. Evo ga gore, Crumbling Tower. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. O, samo sam mnogo brz. These rocks have seen better days. Sad idemo south. Brate, kaže mi South je ovdje South, trola me 100%. A što je najjače nije South, nego on ne zna. Znači pogledam mapu. Inventory. Pa. A u stvari jeste South, jeste, South od Towera, jeste. Dobro, lepo je pročito, sve je cool. Znači od Towera South. What do we have here? Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Ok, moram napravim sad, znači, slam a duelist to the ground. Treba nam cijel kombo sa recimo nekim Leviosom i onda ovo dole. I treba nam disarm, što je ovdje. Levioso! Expelliarmus, Descendo! Accio! Nice try! Accio! Mi trebalo je tu, samo imamo ovdje ovaj portal, treba uđem sam. Forma dueling combo, mislim se ne mogu dueling sa Leviosom i s ovim samo što. Trouble's brewing and I'm without my friends. I may have more luck higher up in the keep. Bi trebalo da je to. Revelio.
Hoću da uradim ovaj slam, a loyalist commander, a zato je nije htjela, zašto nije commander. Znao sam da sam jak, ali baš ovoliko jak nisam očekivao. A ladder. That's what I need. O ne. Sad ćemo dimo, samo da vidimo koga imamo. Loyalist warrior je tu. Sad ćemo njega. Levioso. Accio. Descendo. Keep 2 enemies airborne. 2 enemies. Ne jedan enemy, 2 enemies. Accio. Descendo. Levioso. This doesn't hurt. What's the point of this exactly? Release me! Expelliarmus. Accio. Levioso. Descendo. Expelliarmus. Accio. Levioso. Uradili smo 32 komba, ali na drugom spratu, što mislim da je nebitno. Mislim da samo na prvom spratu se računa ovo dole. Tu strič, brat moj, na grindu. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Accio. Levioso. Descendo. Hello. Expelliarmus. Accio. Levioso. Descendo. Expelliarmus. Keeper enemy airborne. Koliko trebam da ga držim u vazduhu, brate, kako se pomerim, tako da dajem nove zadatke, ove stare nisam rešio, to je maki.Ustren, živi taj život, brate, realno. O? Ovo su neki ruševine, moramo da uđemo unutra. Što najjače sad, dobro mi kaže igra, realno treba bi da promenim gear, imam neke stvari koje sam dobio koje su sigurno bolje, bar malo. U najgorem slučaju su malkice bolje, a realno gledano su vratno mnogo više bolje, tako da, kao na primjer... Fucking god, šta je ovo? Pardon, mislim da to je moje novo delo. Da, ovo je moj novi izgled. Brate, ne znam šta je ružnije. Uzet ću ovo što je ružnije, kao već imam ove ružne naočare, da kao namerno hoću da izgledam. Revelio. It won't be long now before we find another repository. I know I heard something next. I will make you one such arrogance. Protego. Defender. Confringo. Glaciers. Confringo. Defender. Način je bacim spell, a nije spreman spell na cooldown. Your blood's on Ranrock's hands. A šta se zabode, iskreno je to giga. Revelio. A ovo je, šta je ovo, ti Aloha. Aloha Mora. Lagana Aloha Mora. Spez, level spez, idemo next. Revelio. Defender. Glaciers. Expelliarmus. Revelio. Skoro malo smo ga jače prebili. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Čekaj, ja sam stvarno mogu... Aha, nisam. Ja rekao, mogu sam odavde duđem, brat. Unbeatable kad vidiš glav. Žu.
Iskreno, unbeatable Quidditch glav mora da je bolje nego rukavica koju trenutno imam, zar ne? Ma, unbeatable Quidditch glav, bre, let's go. Ovo ne možemo još da stavimo da ne veze. Sve cool. Ma samo skoči, nema si cava, šta? Malo polomiš nogi. Bože moj, nemoj da se plaši. Revelio. Jugle šta ih je, brate. Revelio. A boiler door. How to open it? Ima čup. Hello čup. Confringo. Aha. Ja sam čup. Kako sam znao trebam dužem tu, kao da sam igrao igricu ranije. Mislim, nisam. Revelio. Kao da jesam. Sad imam sve njih po glavu. Jao, to je... U ovo sam uleteo, kao da sam 100% znao samo šta se događa. Ali stvarno nisam što najgore, legit nisam imao pojma. Samo mi izgledala kao prava stvar da sura u toj situaciji. Otvorimo, dobro, nema veze. Šta je ovdje? Confringo! Brate, meni šta je tajnog luta i svega i svačeg ovdje, ovo je nenormalno. Revelio! Dobro, ali ovo je baš mizana količina golda, mislim, ništa ne dobijemo od ovog bukvalno. Expelliarmus! You only have Ranrock to play. Expelliarmus! Revelio! Moram samo da naučim da shiftam u kombatu spelova. To je jedina stvar koja me zese. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Ništa ovdje. Revelio. Ništa nas dogori.
Bar smo njega ne, da, definitivno mislim da ako stvarno urade i PvP i sve to, da je to samo rip su ostale igre dok neće LOL. Dobro, I guess tamo. Nisam 300% siguran što trebam da radim, ali cenim da trebam ovdje... Confringo! Otvori vrat. Šta ih je, brate mijeli. Expelliarmus! Defender! Glacier! Confringo! Confringo! Accio! Levioso! Descendo! Expelliarmus! Glacier! Confringo! Defender! I won't rest! Accio! Expelliarmus! Bilo malo bolje, sad se već osjećam kao neki Aphelios. Ne u fullu, ali... Defender! Glacier! Confringo! Glacier! Accio! Descendo! Levioso! Defender! Glacier! Confringo! Expelliarmus! No! Protego! I will make you. You have defeated our encampment in the Accio! Levioso! Descendo! Miss! Glacier! Defender! Confringo! Ranrock won't be Descendo! Accio! Expelliarmus! Expelliarmus! Ovo je prvi put da mi je zabao FPS u 10 sati igranje igre. Why have you not run away? You intend to die, do you? I shall avenge you. Revelio. Too late for you to learn the error of your ways. Čuo sam neko šištanje. Ali Boga mi ne znam što znači. Ništa čukaju. This must be Mr. Oakes' wand. Perhaps now he can set himself free. Svašta smo dobili, ok, nice. Čemo da ekvipamo kapicu, dobili smo kapicu. Taman sam se ponadao popećuš do ovog ružnog. Jugle ovo, vrate, level 20 u duši. Uz 13 gore, to je nice. A ne možemo da nosimo jer smo premali level. Boga mi, nešto smo dobili još ovo što nisam imao. Šal je lošiji, ovo je lošije i ovo je lošije. Dobro, ne znam sve, puno sve. Još malo sam i level 20, tako da ću moći to. Dao mu štapić, lik se izbjegao. Dakle, nastavimo dalje, easy life. Pass it to me. Hurry, before they come. I must get out. Hurry. Oh, thank
Naće. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oaks. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oaks. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oaks. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oaks was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Slabo se čujem, ne znam. Ovako sam se čuo ceo stream, vjerovatno. Ne vjerujem sam se čuo ništa manje od toga. Kao što čujem sad. Da sam se ceo stream slabo čuo, to je veoma moguće. Što smo otključali? Ovo je actually insane. A igra je glasna, je. Dobro. Nice, sviđa mi se. Dobili smo neku full face masku, neku policijsku kapicu, Dragonhide cloak koji izgleda banger by the way. Shadow of the Bloodline. Da. Mislim ćemo samo tu da vidimo samo šta se tamo događa. Map not available, kaže.
Kako ja da pobegnem odavde ako mi nije mapa dostupna? Aha, znam, nek. Daj tako je single player sačuvan, da. Mislim, to mi je sad na cloudu, ono, sačuvano mi je na profilu. Mislim, sačuvano mi je sa likom, pošto kako Titan Quest jevovi rade, vezani su ti za lika. Tako da ako ja tebe recimo sad zovem da igraš sa mnom Titan Quest, mi nastavljamo tamo gdje je moj lik stao, ako to ima smisla. Tako može i multiplayer da se igra. Tako se igra multiplayer. Kost je uvek taj koji seva. A onda ti možeš svog lika da odvedeš u single player i da nastaviš single player da igraš. Što je jako insane. Gdje mi je Sebastian? Evo ga. Što znači, ja legit nemam gdje se portam, ja sam tek sad izvalio da nemam gdje se portam. Tuberu, to je velika misterija, nikom se ne sviđa trčanje. Meni ne smeta toliko, meni trčanje vuče na neki GTA stari. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Sad je jesen. Vivi, danas ćeš uživati već. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Još pola sata. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Sebastian Rosovica ništa. Sebastian, daj nauči me nešto, brat moj. Mislim, Stefane, biram ono što bi trebao da biram. Znam da mogu da izaberem da ne želim da naučim i tako te stvari. Vidimo što je ovo. Dobro. Ajmo rešim još neki quest.
ne znamo gdje je profesor. A, znam, nice. Bro, ali on nema kosu. Au, vidi skem. Ne, ovo je skem. Još ne da skočim ovdje. Skem. Menim doubt. Sebi napravio duži put, zar ne? Mislim da je bilo samo brže, sam išao stepenicama kako treba. Da, what the fuck? Što? Skem. Samo ću se vratiti na... Ne, čekaj, sad ne mogu, sad sam se dedikitovao da moram ovdje neko da uđem, tako da... Mora da ima neka fora se spustimo ovdje ili nešto, ne? Ne, a? Dobro, nema veze. Ole, kako su ga zaštitili, brate? Ne, skemujem igrica, fajn, idemo okolo, ajde. Ajde, želiš da idemo okolo, iću okolo, brati, mili. Imao sam najjači play života ovdje i bacila mi igra skemu. Oh my god, vidi. Ok, šturamo. Nisam ni flinčovo, brat moj. Ostaje hladan kao špricer. Samo je nastavio svira. Perhaps a hybrid. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. Okay. Wonderfully done. If you'd like. Flipendo, ovo kad uđem u solo queue već ima moj spell. Mind the plants, please. Flipendo. Look at that. You're a natural. Descendo. Levioso. Flipendo. Ok, lagani flipendo. Pa sad sam krenuo da vučem, mislim da sam krenuo vučem. Sad sam otišao na taj quest. Bio mi je gotov dugo, nego sam teo da vidim šta dalje. Sad je pitanje ovako. Ajmo ovako. Mislim je to sljedeći play. Znam će mi pokazati na mapi gdje je ono. What the f... Ok, bro. Dobro, nije daleko. Čekaj. Palo mi nešto na pamet. Sad mi palo nešto na pamet. Sećam se ovog ovdje. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ali sećam se da ovdje, prvo što me skemovao... Nećemo pričati. Merline, znači... Sad ne mogu da aktiviram ovo uopšte, šta? Ovo je skem. Znači ja sad ne mogu da aktiviram Merlin Challenge ovdje, a ne mogu da ga pređem, jer...
Znači, slažemo se da ne postoji ništa u range što mogu da pucam, zar ne? Ovo. Ali nema više lišća izgleda. Mislim, nema više lišća. A već sam bacio ovo, to je fora. Automatski bi trebao na F. Da, bacio sam već. Nego mi nije jasno, znači kad sam kliknuo na to, ništa se nije dogodilo. Što je bilo jako čudno. Ja sam bacio lišće, ali on automatski treba, ja mislim na F, ili tako nešto se baci. I fora je što kad sam to iskoristio, ništa se nije... Ništa se nije dogodilo. Sam bio u fazonu, what the fuck, šta bi ja trebao da radim onda? Ali dobro, nema veze. Probao sam, skočio sam i u vodu, nema ništa. Igra me skemovala. Ali dobro, ajmo da rešimo i flying challenge. Naučili smo flipendo. Iskreno metla sad ide lepo posle ovog upgrade. Here we are. Mr. Weeks wasn't wrong about the mountain views. If it isn't the fastest Gryffindor. Hello, Imelda. So, another trial? Of course it's another trial. And you'd better be taking part. So I'm naučenima sam najbrži. Does this mean you've changed your mind about me? Well, you're a step up from the good-for-nothings who usually challenge me. While they sit around and hope to be the best, I put in hours of practice. No one sets records by wishing for them. And I need strong competition to stay on top of my game. Are you going to try to beat my flying record or not? Easy. I'm ready to fly. Finally, a decent challenge. Finally. We take those. Malo sam usporio na početku, ali nije ni bitno. I'd say that was acceptable. Excellent. Ne, fuck. Pogrešno dugme. Ne vezi. Malo intujem moj flying course, neću vas lagati. Getting the hang of this. Sad ćemo nadoknadimo vreme i laganicu. Brilliant. Sad je malo sam ga zaintoval, ne vezi. Sad smo ga vratili jako. Brilliant. Sad idemo flawless run, Isintao sam život i dalje smo ga prebili, tako da mislim da smo i dalje više nego fajn. You've improved, I must admit.
That was a bloody good run. Be careful. Earn a reputation for talent around here, and some people get put out about it. Sounds like you're speaking from experience. Yes, well, I am. Anyway, you didn't do abysmally. I can't deny that. Flamer. But you'll not have the same luck on the South Coast course. Bukvalno flamer. We'll see, won't we? Till next time. I half expected you to back down. Rest on your laurels. See you at the South Coast trial, if you don't lose your nerve. To race this course again, visit the podium with the leaderboard. Samo su next level, vidi šta reći. Samo najjači modni detalj u cijeloj igri. Mislim da... šta je ovo Castle, dobro. Mislim samo idu na Hogsmeade, ako se ne varam. Pogledam stvari quests. Da, Hogsmeade. Aboki, fenomenalno. Bukvalno je, znači, brutalna igra. Kažem, ja očekujem Game of the Year, najiskrenije. Mislim, ko zna, treba ajde još dosta stvari da izađe. Možda je prerano reći tako nešto, ali definitivno je, definitivno igra, mislim da ono, contenduje za Game of the Year, to je sigurno. Prelepa igra. Ja imam nekih 12-13 sati odigranih za sad. I should let Mr. Weeks know. I mislim da je apsolutno banger od igre. Da se vratim nazad. Sve vraćamo nazad. Cike prže. Sve osjetiti mi mnogo dobar, kako se nalaži. Back from your latest flight. I want to hear all the particulars. Good news, Mr. Weeks. With your upgrade, I was able to set a new record at the Irondale course. Brilliant! I knew the upgrade had fantastic potential. How did your broom feel? It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit when I hit a strong gust of wind. Ah, yes. I see. I think I know how to address that. Thank you. I owe you one. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. You sound as determined as I am to improve broom flight. It's a joy to have a collaborator like yourself. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good news from me soon. Thank you again, truly. What are we looking for today? That item... Mr. Weeks and I do make a good team. Metle na preparatima. Jel, ako ništa, ove stvari su mi, sve legenda palati. Ove stvari su mi vrijedne dosta, tako da to je uvek nice. Ovi samo treba možda identifikujem radi transmoga. A sad je sve lakše i lakše da imamo cache, tako da to je cool. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Kapiram, da... Makes sense. Šta kaže quest? To. Astronomy class. High hip. Realno idemo astronomy class. Završimo taj quest i kolamo, ja mislim da je to play. Hogwarts map. Tu negde gore kod nje. Astronomy tower, let's go. Završimo finalni quest za večeras i idem spavamo. Sutra EBL, tako da posle EBL-a sam tu. Sutra ću malo Lola da opali kad se budem vratio, pa onda možda uveče ako budemo snage cepamo Harry Pottera dalje. What are you up to now? Mislim je to plan za sutra. Lola jedno 2 sata i onda posle vidimo šta i kako. Ally and friend.
And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. I onda ulazim ja. The swaggiest of them all. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Shah. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Oh my god, idemo observation deck. Od uvijek sam htio da vidim kroz teleskop što ima. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Lagani focus. Ne. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Što malo blejiš, buljiš u zvijezde 2, 3, 4 sata, što da ne? Viš ako sije jedna, ako sije druga. Hello! I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? Nope. I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Sus. Okay. Tried to put off my stargazing as long as I could. This was his old telescope. Looks practically brand new. Mi ti imate cash, brat. Živi u tim parama, brat, ono sve lagano. Sve lagano. Ja sam dole. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Okay. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Idemo da gledamo zvezde. Kako me boli podlaktica, holy shit. Uče je bio crazy bag da u gymu. Polovio sam se. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Ajmo, Vaki.
Zanimljivo. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. Confringo! A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Easy, oh, of course. It's just not as tidy as I expected. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, Amit. Okay. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Mislim da je ovo sazvežđe, ne? Mislim, mora da je ovo. A moram da ga... To je bilo interesantno. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Jedva čekam. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Okay, level 20. Level 20 i quest complete astronomy class. Sad samo trebam da nalazim stolove i da nalazim sazvežđe, to je manje više play. Budemo se otključiti neki main quest, nije, samo hiking. Znači sad ostalo mi Meet Netty After Dark i onda posle vozimo dole da napredujemo sa main questom. Tako da to nije loše. Čemo šta smo otključali ovdje. Smo što otključali. Liquid i Swift Broom. Iskreno želim ovu metlu, ali... moram moje balone, to sam trebao da gledam malo ranije, ali nema veze. Ok, znači sad kad nađemo balone moramo da ih popujemo da bi dobili nove metle. We take those. Uglavnom, mislim da ga ljudi moji za večeras kolujem. Jedini način da izađem iz Legacy je da bacim LTF4 drugačije, neću izaći. Kolujem ga ljudi moji. 3 treba malo odmoriti, sutra je dugačak dan, radi se EBL, nakon EBL-a se radi stream. Sutra sam tu, igrat ću Lola malo, nisam ga igrao nekoliko dana, pa valja malo pecuti, imamo šta se tamo događa, s novim pečom. Probati novog Aurelion Sola, sutra bi možda mogao da snimim klip, ali vidjet ću još. Nova Aurelion Sol izlazi, bit će malo drugačije, tako da treba to pogledati i onda verovatno ću onda nakon toga posle Lola neki late baciti malo Harry Pottera. Nikola, ako možda korektuješ miši tastaturu na Sony 5, ne znam, ali ako možeš, sigurno bi moglo, što da ne. Nisam probao da konektujem tastaturu i miš na Sony 5, ali ako postoji način se konektuje, why not. Odoh ljudi. Hvala vam puno što ste gledali, hvala vam puno na podršci, danas je bilo giga fun, iskreno sam uživao, odmorio sam još malo mozak, sutra kreće grind, tako da sutra preko 3 BL, nakon toga subota, nedjelja, ponedjeljak, let's. Ljudi moji, danas ste uživali, idemo sutra i budite mi dobri. Lako noći, pozdrav. Ćao.